Приветствую вас, друзья! Сегодня у нас очень необычная встреча. Вместе с нами сегодня Пааво Jumppanen, главный разработчик программы Har-Bal, невероятного инструмента для мастеринга, с которым я познакомился совершенно недавно и с которым хочу, чтобы познакомились вы, так как для меня встреча с Har-Bal это было что-то невероятное. Я понял, что мастеринг не будет для меня прежним. И я надеюсь, что после сегодняшней трансляции мастеринг не будет прежним и для вас. Так, отлично, у меня включилась трансляция на YouTube, я вижу, что все работает хорошо. Напоминаю вам, чтобы вы не забывали оставлять ваши вопросы в чате, и Пааво постарается на них ответить в прямом эфире. Что ж, мы будем начинать. Ребята, поприветствуйте в чате Пааво. Привет, Пааво. Hi, Paavo. Hello. Напоминаю всем, что мы сегодня работаем через переводчика. В качестве переводчика сегодня будет Женя Климчук. И это первая его трансляция, поэтому, возможно, будут какие-то небольшие заминки, но я надеюсь, что мы их очень быстро уладим. В принципе, как обычно. Что же, ребята, начинаем. Начнем с первого вопроса. Женя? Let's start with the first question, guys. Отлично. Пааво, ты живешь в удивительном месте, на острове Тасмания, но у тебя финское имя. Расскажи, как ты очутился в Хобарте и почему продолжаешь там жить? So the first question, Paavo, is you live in such a wonderful place like Tasmania Island, and still you have a Finnish name, but could you tell us how did you come to Hobart, and why do you continue to live there? Okay. Well, yes, I have a Finnish name because both my parents are Finnish. They're both of Finnish heritage. But my father was he's now retired now, but he was a mining engineer. And they left Finland in the 50s. They spent some time, or he spent some time working in Africa, then in Zimbabwe. I was actually, or actually it was Rhodesia then, before the War of Independence, but I was actually born in Rhodesia, and then round about the time when the War of Independence was starting, we all moved from Zimbabwe to Australia, first to Melbourne. That would have been in 1969. Mm-hmm. And then after about a year in Melbourne, went to the west coast to a mining town called Queenstown. And since then, spent most of my youth growing up in Tasmania. And yeah, we need to cut our such sentences on several parts. So you try to make one part, Женя will translate it, and then we will continue it, okay? Okay. Great. Значит, родители Пааво, они вдвоем по происхождению финны. Отец его работал шахтером сначала работал шахтером в Зимбабве, но после того, как началась война за независимость, они переехали в 1969 году в город Олбен, что находится в Австралии. Год прожили там и переехали в город Queenstown через год. И после этого уже времени они решили покинуть город Queenstown и переехать на остров Тасмания. И смотри, Женя, когда заканчиваешь, говоришь, что мы можем продолжить. Мы можем продолжить. Пааво говори, а не мне. Paavo, so we can continue. Okay, well, then, yeah, we were in Queenstown for, well, my early childhood, I guess, primary school years, high school years. I went to boarding school in the second largest city in Tasmania called Launceston, and after high school, then whilst my father was overseas working in Indonesia,
we had a house in Hobart, and I went to university in Hobart. Окей. После того, как они жили, в то время, когда они жили в Queenstown, Пааво ходил в высшую школу, там, в high school, так называемый. И после этого, когда они переехали в Тасманию, его отец еще поехал на заработки, на работу в Индонезию. Хотя у них в это время еще оставался дом в Хобарте. Paavo, we can continue. Okay. Yeah, and basically after completing a degree in electrical engineering, I spent must have been around about 4 years working as a research engineering position in the university where I got my degree, and taught myself programming, basically. C++ programming, and did a Master of Engineering Science concurrently with my work there, and then after that took up a programming job, a Windows programming job in Sydney, and worked in Sydney for 5 years. Окей. После того, как Пааво закончил школу, он поступил в университет, и он после получения диплома по разряду инженерии электронной, он работал 4 года как научно-технический работник, и после этого он решил взяться за программирование на платформе Windows при университете в Сиднее. Paavo, continue, please. And in Sydney, I spent 5 years working for a company that it was at the time the third most successful Windows SCADA product, and SCADA is supervisory control and data acquisition. It's basically software you use to control manufacturing plants and programmable logic controllers that control manufacturing plants. So that's what that job entailed. After a period of about 5 years, I had burnout from the job and wanted to work part-time. They didn't want to let me work part-time, so I quit my job and came back to Tasmania. В Сиднее Пааво провел 5 лет, работая на одну из компаний, где он разработал одно из своих важных первых программных обеспечений, программу Skater, которая служила таким надзирателем, скажем. Она следила на заводах за лентой, как вся проходит логика работы на заводах. И потом он выгорел, конечно, после этих 5 лет, решил взять паузу, работать где-то временно, не на полную ставку, и позже вернулся уже обратно в Хобарт. Paavo, please. Okay. Just after direction, which way do you want to actually take this conversation? Олег, в каком виде мы продолжим? Мы продолжим в таком же ключе. Нам нужно понять, как Пааво развивался как разработчик, потому что к мастерингу мы подойдем уже как итог вот этой темы, потому что это современное положение вещей. А мне бы интересно было узнать, и я думаю, ребятам тоже, как это все развивалось, потому что мы собираемся на эти стримы не просто для того, чтобы рассмотреть какие-то программы. В этом случае я бы мог просто включить программу, что-то рассказывать, что-то показывать. Все-таки и навыки, и какое-то образование мне позволяет это делать. Но вот такие наши встречи, они нужны для того, чтобы вот мы могли получить какое-то вдохновение, увидеть путь человека, увидеть вот какой-то срез жизни,
одного из важнейших людей в индустрии на самом деле. То есть увидеть что-нибудь изнутри, увидеть, как развиваются вещи, как они становятся такими, какими становятся. Потому что, ну как бы там ни было, каждый из нас проходит свой жизненный путь. И я не знаю, как ребятам, но мне очень важно видеть вот эти какие-то перспективные моменты. То есть задумываться над чем-то в какие-то моменты, что-то делать, что-то не делать. И это очень важно. Поэтому, я думаю, стоит продолжать вот в таком ключе. Немного биографии, немного вот решений, связанных с биографией, нам точно не повредит. Сделай небольшую выдержку из этого, Женя, и передай Пааво. So, Paavo, actually, we are going in this direction, right? We would like to learn you more as a developer because we know you as one of the most important figures in the industry of mastering and music. But we would like to learn what was your inspirations? How did you develop yourself as a developer? Well, I guess you could say I've always had an interest in music, particularly listening to music initially, because in my childhood I've never had any musical training, so it was always just from a listening perspective. And another aspect to my obsession with listening to music is high fidelity, basically. And I, in my youth, spent a lot of my time making loudspeaker systems. Would you like to translate any at that point? Паavo говорит, что у него всегда было какое-то желание работать с музыкой, с музыкальным материалом, но всегда это было только со стороны слушания, с перспективы слушания. В детстве у него не было никакой музыкальной школы, он не ходил в нее, и не было вообще никакого обучения со стороны музыки. Но что ему еще больше всего нравилось, это создание колонок, то есть спикеров, программирование их. Okay, please. Okay, so let's see. What was I up to? Loudspeakers. Yeah, that's right. Yeah, I had, if you will, a sort of an obsession with designing and building loudspeaker systems. So naively at the time, I had the sort of audiophile impression that the recording was the definitive reflection of whatever was recorded, and your loudspeaker system, whether it sounded good or not, is entirely a function of the loudspeaker system. I had this naive idea, rather than it being affected by the quality of the recording itself. But part of the research work that I did when I was at University of Tasmania is I actually developed a spectrum analysis software, which is actually similar but not the same to what you probably normally think of as spectrum analysis, because this is a correlating one which you can use to actually figure out frequency responses and things like that. And I was just I just happened to be looking at the average spectrum of various tracks and noticed that the ones that I thought sounded particularly good had a particularly uniform characteristic, and the ones that had a particularly harsh sound or some particular problem, you could easily pick out problems in the spectrum. Как Паavo говорит, что частью его исследовательской деятельности при университете вылилось в результат того, что он создал программу спектрального анализа. Он взял большое количество треков различных жанров и просмотрел на усредненный спектр и выявил то, что
во многих композициях были вопросы где-то с высокими частотами, где-то в средней части, и для этого он создал это приложение, чтобы рассматривать это. Paavo? So that observation just became a germ of an idea in my head, whereby if you could somehow analyze the spectrum of a track, you could use that to improve the quality of the sound quality of a recording. And it was specifically at that point in time, which would have been back around about 1996 or 1997 when I was still in Sydney. It was originally just from the point of view of me having a collection of recordings that I liked the music, but I didn't like the sound of the recordings and I wanted to fix them. Окей. Павел говорит, что если у вас есть возможность рассмотреть, проанализировать спектрум записей, да, то можно в каком-то случае даже улучшить звучание этой записи. И как раз-таки в это время, когда он проводил в 96-97 году в Сиднее, у него под рукой оказалась большая коллекция даже записей, которые он прослушал и решил улучшать звук. Paavo? Right. Yeah, so then after just doing some simple command line programs to verify that the concept was workable and you could actually do it, I set about trying to make a usable graphical user interface and piece of software to do it. And originally I implemented it in a slightly different way and released it as a free beta release to just get feedback on the concept, and it was originally called MEQ. And at that point, which would have been around about 2001 or something like that, Earl Holder happened to find it on the internet, try it out, liked the idea, and then we formed a relationship. Can you tell us who found it? Earl Holder. Okay. And the company and the name was AMQ. MEQ. MEQ, right? Okay. MEQ. Right, understand. Значит, после того, как Пааво написал базовую часть, именно кодовую часть, он стартовал с графическим интерфейсом, но он его выполнил несколько в другом виде, не так, как сейчас, и выпустил как бесплатный бета-релиз в 2001 году, где-то так, только для того, чтобы получить какой-то определенный фидбэк от людей, да, то есть нужна ли такая программа. И называлась она поначалу MEQ. И в 2001 году Earl Holder как раз-таки нашел ее в интернете и связался с Paavo для того, чтобы они вместе могли разрабатывать ее дальше. Paavo, please, continue. Right, yeah, so from that point onwards, I just did initial development on the concept and passed on, if you like, beta versions to Earl Holder in the United States, and we got it to a point where we were satisfied that it was a reasonable quality to release it, and we renamed it Har-Bal and released it in 2003, I think, from memory. С того момента, с 2001 года, Paavo передавал основные наработки Эрлу Холдеру в США, который жил на то время, и для того, чтобы Earl мог как-то улучшить разработку. Вот. И после этого они в 2003 году, как он вспоминает до сих пор, они выпустили эту программу под другим названием, каким мы его сейчас знаем, это Har-Bal. А почему такое название, спросил Paavo? Paavo, why is that name?
what is the name? Yeah, why It's Har-Bal? why Har-Bal? Right. It's a contraction of harmonic balancing. So Har and Bal. Yeah. Har-Bal. Har-Bal обозначает сокращение двух слов английских harmonic balancing, либо гармонический баланс. Хорошо, давайте пока на вот этом моменте немного остановимся. Мы еще дойдем до Har-Bal немного позже. Я сейчас хочу выяснить несколько важных моментов, которые лежат в основе разработки, потому что, ну вот, как мы знаем, как мы привыкли, разработчики музыкального софта обычно сами являются музыкантами и делают музыку и делают софт, чтобы улучшить свой музыкальный экспириенс, то есть вот как-то сделать свой рабочий процесс лучше. Но вот насколько я понял из того, что Пааво говорил, он начал играться со спектрами, чтобы как-то улучшить записи. Но как Пааво понимал, что он улучшает запись, а не ухудшает ее. То есть он ведь не является ни мастеринг-инженером, ни кем-то другим, связанным с музыкой. И отсюда вопрос. Давайте вернемся немного назад, и я хочу, чтобы Пааво рассказал немного о своем музыкальном опыте, потому что вот в этой точке непонятно, как он может понимать, что лучше для звука, а что хуже для звука. Okay, Paavo, but the question is, how did you know that the spectrum makes the record better and not worse? How did you know this? Because you're not mastering engineer. Well, you basically know from, if you like, it's a statistical problem. If you've got a collection of recordings and you sort them out into what sounds good and what sounds bad, and you look at their spectrum, and then you see anomalies in the spectrum of the ones that sound bad compared to the ones that sound good, it becomes self-evident that that is the cause. Пааво говорит, что в принципе, да, если у вас есть большая коллекция музыки, и вы знаете, что звучит хорошо, что звучит плохо, и если сравнить два спектра с плохой записью и с хорошей, и увидеть эти проблемные места, то отсюда и понятно, да, что лучше, а что хуже делает. Какой спектром делает запись лучше, какой будет хуже. Пааво. Хорошо. В таком случае очень интересно услышать то, что такое для Пааво мастеринг? Просто мы же, ну, как слушатели, мы не исходим из категорий. Вот это запись, вот это сведение, вот это редактирование, вот это мастеринг, вот это еще что-нибудь, там, реставрация. Как слушатели, люди не знают вот этих процессов. И Пааво начал как софтвер-инженер, то есть он начал разрабатывать программы без понимания того, что делается на каждом этапе музыкального производства. И вот в этой точке интересно понять, понимал ли Пааво, что такое мастеринг, и что такое мастеринг для Пааво сейчас. So, Paavo, regular listeners, they do not know what is mastering process, what is mixing down process. Like, they cannot differentiate these processes, right? And you started as a software developer first. And the question is, did you understand at that time what is mastering and what is mastering according to you right now? Well, yeah, I would find that hard, that particular question difficult to answer in I don't know, in a robust sort of a context, because I've never worked as a recording engineer, I've never worked as a mastering engineer, but to me the whole process is, I'm very familiar with the processes that are involved, simply as of an interest in audio, but I've never actually worked in those contexts. But
I also I don't want to talk myself up, but I don't find the concepts and what actually goes on particularly complicated to understand, or like a lot of it seems self-evident to me. Мгм. Ну, Пава говорит, что вот он никогда не работал звукозаписывающим инженером на студиях, либо мастеринг-инженером, но он достаточно плотно знаком с процессами, которые включают эти две стадии в себя, так как все-таки он интересовался долгое время аудио вообще как темой в общем. И он не считает, ну, как бы ему сложно ответить на этот вопрос в нашем контексте сейчас, но он не считает, что эти два понятия, то есть понятие мастеринг-инженер будет каким-то определенным, не будет вызывать какую-то определенную сложность у людей. Вот в этом месте немного непонятно, потому что вот, ну, я сталкиваюсь с тем, что люди понимают, в принципе, кто такой звукорежиссер, но кто такой мастеринг-инженер, на самом деле мало кто понимает. То есть люди обычно путают понятия, или называют весь процесс музыкального производства мастерингом, или вообще не понимают, что такое мастеринг-инженер. So, Paavo, actually, people still confuse these ideas, who is sound engineer, who is mastering engineer, or they just say that sound engineer does everything in this process. Could you elaborate on this topic a little bit closer? Я могу немного уточнить еще, пока Пава не начал говорить. Я бы хотел услышать, какие вот технические процессы Пава относит к разряду мастеринга. Вот так будет, я думаю, более понятно. So, Paavo, I would like to edit the question a little bit. What are the technical processes that you would include in the mastering process? Well, if I go back a little bit to where you started, I guess you can maybe not today with every piece of music coming on live streaming or something like that, but in my day, basically, when you got a CD or an album or even a record back in the days of vinyl, which is making a comeback, you could go through the list of credits and you'd see like recording engineer, mix engineer, mastering engineer. So you could easily figure out, okay, there's a process that's recording, there's a process that's mixing, there's a process that's mastering. So you can just figure that out from looking at the credits. Then if you go into more detail, well, obviously the recording process is you start with your studio or wherever you are, however you're going to record it, and somebody records the individual tracks that make up a complete mix. Then you've got the tracks. At that stage, somebody decides how it's going to be mixed together, what effects to apply to improve it, and usually in combination with the mix engineer and also the recording stage, you usually have a producer sitting in the background trying to make the artist work in a particular artistic direction or improve the way they're performing. And then once you've got a complete mix, then at that stage it goes to the mastering process, which in the original definition of mastering would have just been to add the icing on the top of the cake, just to bring polish to the final product and not make massive changes to it. Смотрите, если мы вернемся к началу, откуда идут истоки Пааво, да, то есть он говорил, что если возьмем не детальный обзор, то это, например, покупая CD, либо альбом какой-то, винил, мы можем на обратной стороне, либо во вкладыше увидеть список, кто чем занимался. То есть, например, кто-то, вот написано, мастеринг делал определенный человек, миксинг другой, записывал третий. Но если детально посмотреть на это, то, понятно, процесс разбивается на определенные стадии. Именно если это запись, то вы где-то начинаете в студии, либо без разницы, где у вас есть записывающее устройство. При миксинге, да, вы решаете, какие
эффекты, какие плагины вы будете использовать вместе с микс-инженером для этих целей, чтобы закончить микс. А когда уже у вас есть полный микс, сведенный трек, то есть, да, или альбом сведенный, вы переходите к этапу мастеринга, что в оригинальном значении обозначало отполировать финальный продукт, да, то есть чтобы без определенных сильных искажений, то есть без внесения сильных изменений в данный продукт. Ага, в этом случае очень понятно. Paavo, could you make more light in your room because your face is too dark. You're like in a horror movie. I mean, Jason X or stuff like that of Freddy Krueger and stuff like that. Because guys could not recognize your emotions with Let's see. the darkness and yeah, particularly bright room. a bit better. Yeah, so, thanks a lot. Now I recognize your face, your emotions, and it would be Okay. better. And let's check our audio settings because it looks like your volume is a bit lower than my and Zhenya volume. And please share with me your screen. We can we would make a quick check. I want to look at the audio mixer, or you look, because sometimes virtual audio cables. Yeah, volume mixer, open volume mixer. The top, yeah, line 1, and please grab to the right. Yeah, like that. And please change your device from speaker to line 1 and then line 2. The first line. Sorry, I'm. Yeah. Click. What do you want me to do? At the top left corner. You yeah. But a bit lower. You see speakers here. Yeah. Click here and click line 2. Yeah. Please turn it up. Okay. How's that? Try to talk. How's that? Oh, much better. And now to turn to the line 1. Yeah. Okay. And make it higher. Yeah. Indeed. Yeah, great. So let's back to our screen. I forgot that we need to change these values, but now it's much better. It's not a big problem, but yeah, now it would be more recognizable. Yeah. Что ж, ребята, мы возвращаемся. Я немного полялякал с Paavo напрямую, мы решали технические моменты, но сейчас мы можем возвратиться к нашему разговору. Напоминаю, что мы говорили о том, как Paavo определяет, какой процесс является мастерингом, а какой процесс не является мастерингом, и как для обычного слушателя можно разобраться, где процесс записи, где процесс сведения, где процесс мастеринга. Если вы пропустили эту информацию, немного отмотайте стрим назад и посмотрите. А мы продолжаем, чтобы слишком не задерживаться и рассмотреть больше вопросов. Что ж, Paavo сказал о том, что процесс мастеринга для него сопряжен с улучшением записи, с полировкой записи. И, насколько я услышал, и мы с Paavo общались немного раньше до стрима, у Paavo достаточно консервативный, можно даже сказать, радикальный подход к мастерингу. Paavo, ты не приемлешь использование сатурации или красящих устройств на стадии полирования и микса. Почему так? Расскажи об этом. Paavo, your approach to mastering is rather conservative, and I would even say radical. You're against the saturation or coloring devices during polishing or shaping up your mix. Why is this so? Can you tell us about it? Well, yeah, basically I just don't see it as the role of the mastering engineer to
essentially interfere with the artistic intent of the recording. Basically, like when it goes to mastering, for instance, you don't have the producers, you usually wouldn't have the producer sitting in on the mastering session, because the producer's there to govern the artistic intent of the recording, and that's done at the recording stage and it's done at the mixing stage. And once it's gone through the mixing stage, it should be pretty close to where it should be. So then if you take that recording and then take it to mastering, and then the mastering engineer decides he's going to do this, that and the other, and add all these other effects and whatever, it's basically showing the finger to the artistic intent that was put in place at the mixing stage. It's ignoring it. It's like being disrespectful. Yeah, I got your idea. Поэтому Пааво считает, что по большей степени, да, то есть когда идет процесс записи и микшинга, продюсер, например, может присутствовать во время этого процесса, а также артист. Да, они решают вместе, как сделать запись. То есть при миксе, когда микс заканчивается, то есть получаем готовый микс, в принципе, артист и продюсер знают, что они получат. И когда переходит к процессу мастеринга, мастеринг-инженеру, по сути, нельзя добавлять каких-то своих вот этих фиксов, либо потому что получится совсем другое звучание у микса, да, не то, что хотел артист, либо продюсер. То есть в этом ключе Пааво воспринимает мастеринг как процесс завершения уже завершенного продукта. Правильно я понимаю? So Paavo, in your thinking in your direction, right? Mastering is kind of finishing the finished product. Finished product, I mean by mixing, right? Yes, absolutely. It's just adding the polish to the final recording. Отлично. Мы можем двигаться дальше. В этом моменте, по-моему, все понятно. И подход достаточно интересный на самом деле. Многие мастеринг-инженеры до сих пор для работы используют аналоговые мастеринговые консоли, которые вносят достаточно существенные искажения в аудиоматериал при обработке. Ты считаешь, что такой подход к процессу мастеринга устарел и является неоправданным в современных реалиях? So a lot of mastering engineers still use analog mastering consoles, which itself add significant distortion to the audio material during the mastering section. What do you think? Do you believe is this mastering approach using analog mastering consoles is outdated or unjustified in the real world, modern world? I don't know if I really want to I can voice a personal opinion. And personally, if I was doing it, I probably wouldn't use analog equipment because one, the type of things you need to improve are difficult to improve with purely analog equipment. The types of problems you need to address. And my personal opinion is I don't particularly like adding noise, and I don't particularly like adding distortion, irrespective of whether it's analog warmth or not. But I wouldn't want to lecture anybody with regard to that. And if they're happy to do that and go along with that, I'm fine with it. I don't have a problem. But likewise, I think they should pay due respect to me if I choose not to use analog equipment to do something like that, whoever that may be, whether me or somebody else. I understand. Whereas in certain circles, they'll probably say offensive things about trying to do things digitally or whatever. Лично Пааво не использовал бы в мастеринге какую-то аналоговую консоль, либо эмуляцию даже ее, по двум причинам. Основная – это он считает, что аналоговыми методами не исправить какие-то проблемы в записи. То есть они не возьмут определенную только зону и исправят. По сути, они
добавит, наверное, больше даже, чем нужно, и лично ему не нравится добавление какого-то шума, либо искажений в запись. Sorry. Он, конечно, не будет читать лекции кому-то на данную тематику, потому что это его личное мнение, но если кто-то к нему обратится и скажет, что как бы его подход будет неправильным, он считает, что его мнение тоже должны люди уважать, уважать, да. На самом деле очень правильный подход в каком-то смысле. Но в этом плане я бы хотел задать Пааво что-то типа компрометирующего вопроса. Мы как бы общаемся сейчас в пределах стрима, и ребята видят Пааво впервые, но мы когда с Пааво договаривались по поводу стрима, у нас был небольшой разговор касательно мастеринга, касательно подходов к мастерингу, и Пааво мне показался абсолютно бескомпромиссным парнем в этих вопросах, который может очень жестко свою позицию обозначить. Возможно, на стриме он немного сейчас стесняется, чтобы не показаться грубым, но, насколько я знаю, подходы Пааво к мастерингу очень и очень радикальные. И вот какой момент я хочу, чтобы Пааво сейчас озвучил. Насколько я знаю, вот это уже то, что, Женя, тебе нужно будет переводить. Насколько я знаю, Пааво, ты занимаешься обучением игры на музыкальных инструментах. То есть ты достаточно много занимаешься на пианино, на барабанах. Это влияет как-то на то, как ты подходишь к мастерингу, особенно в ключе динамической обработки? So, Paavo, as we know, you are taught playing music instruments like drums or piano. Does it affect your idea of mastering and dynamic processing? Уточни немного вот эту штуку. Потом. Сейчас Пааво скажет, но потом надо будет немного уточнить, возможно. So, Paavo. So, are you suggesting my experience as from my experiences? Are you asking my experiences learning piano and learning drums, whether that's affected my viewpoints? Yes. With regard to recording. Probably not a lot, actually. If anything, it's probably radicalized it even more, because in playing a real instrument, a live instrument, and hearing it, you hear so much more dynamic range than you do in your typical popular music recording. And it's something that I particularly enjoy hearing, and something I particularly miss when I listen to a typical recording, because it's compressed and over limited and whatever. So to me, it lacks that very emotional content that you get from the dynamics of the playing. Ну, Пааво не считает, что повлияло сильно, но его какие-то определенные точки зрения были еще более ужесточены, да, как Олег, ты сказал уже. А именно, когда ты играешь на инструменте, ты слышишь больше динамического диапазона. Ты чувствуешь больше диапазона вместо тех песен, которые ты слышишь на радио, например, как поп-музыка, да, рок-музыка, которая слишком скомпрессирована, много лимитирования и так далее. То есть в первую очередь, насколько я понимаю, Пааво предпочитает слышать музыку, когда он ее играет или кто-то играет, но все-таки в меньшей степени любит слушать современные записи. Я правильно понимаю? So, Paavo, do we understand you correctly? You prefer hearing or playing live instruments instead of listening some kind of a music on radio or other media? Yeah, typically, yeah. And principally, the reason for that is the dynamic range, the preservation of the dynamic range.
because for me a lot of the emotional content is tied up in the dynamics of the piece. And if you take it out, you take out the emotion. Да, он полностью согласен, Олег, с твоим вопросом. И он считает, что сохранение вот этого динамического диапазона – это самая важная часть, которая может сохранить эмоции песни, передать эмоции. Так как все перекомпрессировано, эмоций уже нет, да, кто-то их достал из песни, и все. Хорошо, в таком случае вот мы сегодня говорим о мастеринге, и мастеринг для многих из нас ассоциируется с какой-то громкостью. Мы вернемся к этому вопросу немного позже, но сейчас я бы хотел уточнить у Паава. Он считает, что на стадии мастеринга компрессия вообще неприемлема, или в каком-то виде она все же может присутствовать? Okay, so for most people, like mastering means loudness, they're associated, but we'll speak about it later, but do you allow the compression during mastering process or in other form, in form of compression or maybe other form? Не лимитирование, а именно компрессия, уточни вот это. Not using limiters, but using compressor. Look, don't get me wrong, I'm not completely against the idea of using compression, and I'm not completely against the idea of using limiting, but it's a thing of scale and degree. If you look at history, if you look at the history of recording, the reason why compression was invented in the first place would be to principally combat the effect of noise in analog recording, basically recording to magnetic tape, because there's a lot of tape hiss, and it's much better to hear the music than it is to hear the hiss. So you reduce the dynamic range because the dynamic range of the medium you're recording to is limited. And similarly, limiting was introduced for a similar but related reason, and that is that if you oversaturate tape, it sounds bad. So and it's not just tape, it's public address amplification, whatever you like. If you overload it, the distortion from overloading sounds worse than the negative effect of moderately limiting. It's moderate limiting. But if limiting is happening all the time, or a large proportion of the time, say 70%, 50%, whatever, if it's happening that regularly, then it's doing major damage to the transient material in your recording and changing its character to its detriment, in my personal opinion. Пааво все-таки он полностью не является противником использования компрессии либо лимитирования, да? Тут все зависит от количества использованного компрессии либо лимитирования. То есть компрессор был создан для того, чтобы бороться с шумами, да? Из-за того, что присутствовали шумы от пленки. А лимитер же появился также примерно по таким же причинам, для того, чтобы бороться с сатурацией пленки. То есть, если добавить слишком много сатурации пленки, то будет запись звучать просто ужасно, да. И если сейчас в современном мире используется 50-70% записи используют лимитер, то это наносит огромный ущерб транзиентам записи, меняя при этом характер песни. Тут нужно немножко уточнить. Паavo сказал немного не то, что не в 50-70% записи звучит лимитирование, а вот запись звучит, и на протяжении трека в 50-70% мест в песне звучит лимитирование. То есть транзиенты разрушаются вот по мере продвижения песни, а не 50-70%. Сейчас
100% записи звучат с лимитированием. Но в этом плане, на самом деле, Пааво прав, потому что когда мы лимитируем записи, мы очень сильно сужаем динамический диапазон и оставляем мало места для слушателей, чтобы слушать что-то. Мы как бы больше колбасимся под треки, если можно так сказать. То есть реагируем на самую какую-то громкость и стремимся к восприятию только самого громкого. При этом мало обращая внимания на такие мелкие, малоощутимые эмоции, но которые, тем не менее, являются важными. Женя, переведи Пааво, что его подход является абсолютно логичным на самом деле и абсолютно правильным, если говорить о нормальном музыкальном опыте. So, Paavo, if we speak about normal, positive musical experience, right? So your approach to mastering is absolutely logical and correct. И поэтому как бы ты не должен смущаться, говоря вот эти мысли другим людям, потому что нам нужно менять подход к мастерингу, нужно как-то двигаться уже в будущее с музыкой, а не застревать на каких-то ошибках прошлого. So actually you shouldn't be embarrassed about your approaches because we shouldn't stuck with the past times and looking at old mistakes, but we need to move into the future. И в этом ключе подход к восстановлению динамики, к восстановлению динамического восприятия, он является наиболее правильным. And in this direction, we should recover dynamic range. И вот это как раз и должно являться нашей основной задачей. И в каком-то смысле ради этого мы и затеяли сегодняшнюю встречу. So this should be our main goal, right? And that's why we have gathered together here. Хорошо. Positive news. Да, скажи, Пааво, о том, что он в момент, когда мы с ним разговаривали, я помню, очень расстроился, потому что я ему показал некоторые примеры очень радикального лимитирования, и Пааво подумал, что я стою на том, что это круто. И вот сейчас в прямом эфире я говорю ребятам и говорю Пааво, что это был момент какой-то провокации, чтобы увидеть то, что вот мы на одной стороне находимся, что мы хотим одного и того же, хотим получить лучшую музыку, а не, ну да, хорошо, как-то так, понимаешь это? Yeah, so Paavo, actually, Oleg reminds us about your discussion before the stream, right? And he showed you some kind of example of radical limitation. And you were a little bit, I don't think you were a little bit upset, but still. And he wanted to provocate you somehow. Yeah, so to show that we are standing on the one side, and we want to make like perfect records and not like records like, okay, yeah, it might be good, like this. Да, а Пааво сказал, ты дурак, ты ничего не понимаешь в этом всем. Все дураки, кто не понимает эту тему. You're all stupid. I don't want to talk you with all your stupidness. And it is a piece of crap. It is a piece of, oh my God. Yeah. Die in your room and kill all your friends who want to be involved. Oh, come on. Yeah, it was very, very emotional. And sorry about this provocation. It was my way to start making our conversation in a productive way. О, блин, я начал говорить на английском напрямую. Я говорил о том, что я прошу прощения у Пааво, что я немного спровоцировал его, но я сделал это специально, чтобы пустить наш разговор в какое-то продуктивное русло и как-то начать развивать вот эту ситуацию. Что ж,
Я думаю, пришло время поговорить немного о Har-Bal в уже более практическом ключе. Я хочу, чтобы Paavo показал программу, немного рассказал о ней и рассказал о подходах к мастерингу в этой программе, потому что благодаря этому мы сможем понять вообще то, что мы обсуждали до этого. So finally, Paavo, we are moving to the main point. We would like that you show us the Har-Bal application. How does it work? The main principles of this, because we need to understand what we have been speaking about the whole hour. Okay. Yeah, that's fine. Поделись экраном. Can you share the screen? Do you want to go full screen or just the Har-Bal screen? It would be good to see Har-Bal screen, but I guess we will not see your mouse. We need to see all screen. Well, I'll go full screen then. Yeah. Okay. Can you see Har-Bal? Yeah, great. Yes. Right. Well, let's wait a bit, Paavo. Let's try to see only Har-Bal. Maybe we will see it correctly. Like that? Yeah, great. Yeah. Cool. Okay. Да, отлично. Cool. Хорошо, давай, погодите секунду. Расскажи немного о том, какие модули есть в программе, коротко, без лишних объяснений, потому что они из основных видео. Вот мы видим Spectrum, Frequency Response, Histogram. Что это за разделы и вот какие основные разделы есть в программе? So Paavo, we would like to hear short to the point about the main modules of this application, and we would like to learn more about spectrum, frequency response, and histogram. Поэтому начнем с основных моментов, а потом более детально каждый из этих моментов рассмотрим. Yeah, let's speak firstly about just in general the modules, and then we'll speak a little bit about each of these. Okay. Well, to start off with, the main area you work with in Har-Bal is mainly the spectrum, and it actually shows you, well, when it opens a track, it analyzes it, and it gives you 4 different channels. There's a mid channel, which is left plus right, so it's like mono, so it gives you the entire spectrum of your track. Then there's the side channel, which is left minus right, which will give you an indication of what the stereo spread of the track is. And then you've just got left and right, so it gives you those in entirety. And then for each of those spectrums you have an average trace, the green one, that represents the average spectrum of the entire track, and the yellow one, which is an aggregate peak of the entire track, so the peak values throughout the entire track. So I'll let you explain that. Окей, значит, в самой программе у нас есть 4 режима работы с аудио, а именно первый это mid составляющая, то есть это левый плюс правый канал, либо моно. У нас есть side составляющая, либо левый минус правый, это стерео составляющая. Есть работа также просто в левом и просто в правом. И с левым и правым каналом. С левым правым каналом. Правильно, спасибо, Олег. 3 спектра у нас есть. Желтый показывает пиковый спектр. Зеленый это RMS, либо среднее значение. И фиолетовый, если не ошибаюсь, это оригинальная дорожка. Нет, это отображение аудио в реальном времени. Когда мы запустим воспроизведение, то вот этот фиолетовый спектр будет прыгать, ну, как на стандартном эквалайзере проигрывателя. Да. То есть как-то так. Okay, so Paavo, continue, please. Okay, and then basically by looking at the spectrum, you can make value judgments about what you recognize in the track. So like in this case, I can recognize that the very
bottom bass end is quite subdued in this track and could possibly benefit from boosting. So we have these editing tools, a parametric equalizer one, which I can show you. It'll give you a boost. You can adjust the Q of the boost, and unlike other types of applications where you actually draw a frequency response, here the way the Har-Bal interface works, you can adjust the spectrum directly. It makes it much easier to understand what you're doing and control. So if I accept that change, it changes it. And if you look at the frequency response, you can see that's the frequency response you've given it. Пааво только что нам показал некоторые из функций. Давайте разберемся поближе. То есть он показал вначале нам бас, то есть нижние частоты, которые увеличены здесь. И если мы их увеличим, я думаю, треку от этого лучше не станет. Дальше он выбрал параметрический эквалайзер и показал нам, что в принципе тут есть, можно как делать увеличение, так и буст, да, либо можно сделать кат. И у эквалайзера также есть добротность. Олег, правильно? Да, Пааво показал, что вот с помощью вот этого инструмента параметрического фильтра мы можем поднять какой-то частотный спектр. Вот Пааво увидел, что у нас был какой-то вот такой мелкий, что ли, мелкий буст в нижних частотах. И Пааво решил, что надо проверить вот эту штуку, и, соответственно, взял и поднял. И с помощью добротности он отрегулировал фильтр таким образом, чтобы вот этот пик, который мы видим, зеленый и желтый, в районе там сколько это, 35 Гц где-то, был более-менее адекватным, что ли, не каким-то кривым, непонятным, а достаточно адекватным и в конечном итоге приятным на слух потом. И вот Пааво еще показал частотную характеристику, которая получилась после использования вот этого фильтра. Ну, мы видели стандартный параметрический буст колоколообразным фильтром, по большому счету. Да. Окей, Paavo. Yep. So, please continue. Okay. The other main feature with the way filtering occurs in Har-Bal is a thing called loudness compensation. Now, that doesn't have anything to do with a frequency-dependent change filtering like you have on amplifiers with loudness controls. It's got nothing to do with that. All loudness compensation is adjusting the RMS level of the track overall such that whatever filter change you make, the apparent loudness of the track after the EQ is the same as the apparent loudness before the EQ. The reason why that is important is because if you don't do it, there's a perception bias, because whenever you boost something and you don't compensate for the loudness, it'll naturally sound louder, and louder generally sounds better. So you'll be biased towards making boosts rather than cuts, and you won't be able to make an accurate assessment of what you actually do. Одна из классных таких главных фич этой программы является компенсация звука. Компенсация громкости. Когда вы делаете какие-либо изменения с помощью эквалайзера, в обычных эквалайзерах, да, то есть вы увеличите громкость звука. Если звук громче, для нас обычно это признак того, что круче, круче, да. И данная фича как раз-таки здесь работает следующим образом. При увеличении либо уменьшении эффекта эквалайзером, звук остается тем же самым. Вы только слышите какие-то изменения в частотности. Да, а громкость остается на том же уровне, то есть мы не будем дураками в плане того, что когда сделаем обработку, услышим, громче, значит, мы сделали что-то лучше. А программа заставляет нас все-таки принимать более правильные решения в этом плане. На самом деле очень круто. Защита от дурака, да? Окей. Paavo, please. Переведи это, Paavo, чтобы... Paavo, it sounds like it's like protection against stupidity.
Sort of, yeah. It protection against stupidity, but it also just makes the job a hell of a lot easier. It simplifies it, makes it much easier to decide whether what you've changed is actually good for the track or bad for the track, rather than you being fooled by changes in perceived loudness. And to hammer the point home, if you look at this EQ change up here, this value here actually tells you what the average level of the track is prior to any processing. This value here tells you what it is after the processing. It's not 100% accurate because it's a prediction based on the filtering and because of the way, uh, because of the nature of the maths, it's impossible to know exactly, but it's within, say, a half a dB or so usually. So you'll see by boosting the low end, it's actually raised the level overall compared to that. Now, the reason why that is because if you look at equal loudness contours of human hearing, where our hearing isn't very sensitive at low frequencies. So for a given boost, to maintain an equal loudness, because that doesn't have much of an effect on or as much an effect on loudness as, say, boosting in the mid-range, it goes up. So conversely, if I were to restart, and just for argument's sake, create a boost here, watch what happens to the level. It goes the opposite direction. Now the level has fallen, and the reason why it's fallen is because our hearing's peak sensitivity is around here in the mid-range, not in the low frequency. Nice idea. Хорошо, переведи это важный момент. Да, то есть, давайте начнем сначала. Если мы посмотрим в правом углу есть две колонки, average и processed level. То есть это средний уровень и после обработки уровень громкости. То есть мы видим, что меняется при обработке, немножко разница будет полдецибела примерно. Пааво показал нам два примера, а именно на низких частотах и средних. В чем идея? Когда мы поднимаем или делаем буст в нижних частотах, для нашего слуха, в принципе, эти частоты не так важны. Мы их не сильно слышим. И разница как раз-таки будет полдецибела, и обработанный сигнал будет немножко громче. Если же он поднял сейчас немножко сигнал в средней зоне, да, от 500 до 1000 примерно, то обработанный сигнал стал тише, потому что эта зона частотная. Ты все перепутал. Да, ты как раз перепутал. То есть Пааво сделал большой буст низких частот, и мы, наоборот, потеряли немного громкости. Там было что-то 0,8 или 0,7 децибел потери громкости при процессинге. Нет, здесь... Да, наоборот. Да. Я правильно говорю. Да. Я уже напутал. Потому что, Олег, здесь минус идет. Да, точно. Это я уже... Ну ничего, то есть эта зона от 500 до 1000 примерно для нашего слуха, она нормально воспринимается, поэтому при обработке будет тише немножко сигнал. Да. Тут все точно, потому что при обработке мы усилили диапазон, и, соответственно, программе нужно было скомпенсировать эту штуку, сделав сигнал на выходе немного тише. Да, все правильно в этом плане. Прошу прощения за перепутки. Ничего, бывает. Окей, Пааво. Подожди, я хочу, чтобы Пааво рассказал о том, что это за белая линия появляется после того, как он поднимает какие-то полосы. Paavo, could you explain the white line that shows us after you make some changes? This one, Alex? This white line. Да. Yeah. That one and that one is basically the original spectrum. It's where you started from. It's useful to know because I can actually turn it on and off down here like that, and that's the real-time one. I'll turn that off, it clears it up, but it shows where you started from. Now that's important in mastering
because when you readjust the spectrum of a mix in the mastering stage and you want to respect the artistic intent of the original recording, you don't want to deviate from that line too much. So what you end up doing should hover around that in some sense. Мгм. То есть, по большей степени, эта белая линия, это оригинальный спектр, он нам показывает, где мы начали, куда мы приплыли, и разница между желтой и вот этой белой линией, я так понял, он говорит, не должна быть сильно большой. Да, чтобы мы не искажали оригинальную запись, чтобы, в принципе, мы находились в пределах одного восприятия, то есть одного трека, а не переделывали. Сильно не отклонялись, если быть точнее. Да, но на самом деле очень полезная штуковина, которая показывает очень много полезной информации. Да, можем продолжать. Okay, Paavo, please continue. Just to demonstrate that loudness compensation actually does what I say it does, I can actually introduce a flat frequency response edit and give a constant gain boost, which I'll do right now. So you see I'm just boosting by a constant gain, and watch what happens to the process signal when I do so. See, this remains exactly the same. It hasn't changed one iota. And the reason why it hasn't changed is because the loudness compensation mechanism has said that edit that I've just done has made it too loud. I have to bring it back down. So that's what it does internally. It's taken that gain out. You can actually see it in the frequency response, but it doesn't appear in the final output. Но, насколько я понял, есть такая штуковина, как flat response, то есть вот это была линия, которую он поднял, то есть он поднял полностью... Громкость всего трека. Да, всего трека на определенную дистанцию, ну, вверх, да, мы смотрим здесь. У нас есть... Да. Он сделал как бы на входе трек громче, и механизм компенсации громкости решил, что трек звучит слишком громко. И поэтому вот он был скомпенсирован, и мы видим те же величины, которые мы видели до этого. Но, насколько я понял, на frequency response это отразилось очень даже хорошо. То есть как бы видно, что трек стал громче. Но на выходе эти изменения учитаны не будут. Потому что на выходе из модуля эквалайзера механизм компенсации громкости будет следить за тем, чтобы мы не выходили за рамки адекватности в этом плане. Правильно я, Женя, понял эту тему? Да. Правильно ли? Я тебе здесь немного помогаю. Да, хорошо. Потому что вот здесь всякие мелкие технические моменты, что-то я могу перепутать, что-то не расслышать, ну вот как было с компенсацией. Понятно, но в принципе вдвоем мы справимся. Да, но в принципе технически можно это все объяснить нормально. Ага, хорошо. Можем продолжать. Paavo, you may go on. Okay. Well, the other tools you have for editing is a shelving tool, which just acts to boost or cut like that. I won't actually make the change. Shelving tool in the opposite direction, boosting or cutting. Again, I won't change. And generally speaking, when you want to equalize the track for best sonic performance, you want to make the average spectrum fairly uniform. Like I can see from here, it's a bit bold there, it's a bit bold here, it's a bit weak here, it's a bit weak here. But not only do you want to make the average spectrum uniform, you want to make the peak spectrum relatively uniform. So one thing I can see here is this stands out a lot. But the point is, just by using static equalization, I can't take that out because I can demonstrate. If I try and take that out,
basically what's going to happen is it puts a big hole here. Мгм. So in Har-Bal, in this version, we have a thing called peak taming. And basically what it is a threshold line. So if I draw a line here, this represents a threshold, and every time the spectrum exceeds that threshold is highlighted in this timeline at the top. So that's when those events occur. So now if I press on this button, that just gives me a spectrum view for these points in time. So as a consequence, you can see that now here the average spectrum and the peak spectrum are essentially following one another. They're similar in magnitude. So now if I make the adjustment here instead to bring it down, I don't want to adjust anything outside of the range. And now, if you look at what's happened here, I think you will see now, you see this has come down, but that hasn't. Отлично. Вот это надо перевести, потому что большой фрагмент был. Да, достаточно. Окей, let me explain. Значит, что у нас было? Пааво показал нам два эквалайзера, то есть можно использовать нижнюю и нижняя полка. Низкочастотные и высокочастотные полки. Да, то есть ими можно как уменьшить, так и увеличить, понятно, высокие и низкие частоты, но, как я заметил, при использовании этого метода весь спектрум, да, то есть изменяется вместе с... То есть с передвижением полки он изменяется весь, то есть не какая-то часть определенная, а весь. Да, и это сильно влияет на РМС уровень. Но в некоторых моментах, как вот с низкими частотами, Paavo показал, что мы видим вот очень большой пик. Ну, вы сейчас видите этот пик на экранах в низких частотах. И был момент, когда Paavo взял его колоколообразным фильтром, опустил немного ниже. И мы получили большой провал на зеленой линии, то есть на линии РМС. А дальше объясняй, Женя, что там. Да, получился большой провал, чего мы не хотим допустить, так я понимаю, и для этого существует специальный прибор, модуль peak taming, то есть как бы смягчитель пиков. Вот, мы рисуем определенный порог, где у нас есть, где пики очень высоко находятся, то есть такой горб достаточно сильный. Он нарисовал порог и включил специальный режим, вот, как мы видим сейчас на втором окошке. Да, это отдельное окно редактирования. Да, отдельное окно редактирования, где он уменьшил он уменьшил порог пиков немножко, но при этом... Не порог пиков, а пиковую громкость отдельных вот элементов, которые мы видим на желтой линии. Но при этом РМС не изменился. Да, особенно вот в главном окне видно, что РМС вообще никак не поменялся по большому счету. И таким образом, вот Paavo обратил внимание, чтобы мы посмотрели на черное окошко сверху, где указано, в каких моментах трека происходит вот это редактирование. Тут видно такими коричневыми квадратами обозначено. Вот здесь происходит редактирование, а в других частях песни редактирование не происходит. То есть эквалайзер не вторгается во всю запись. И это вообще, это просто взрыв мозга. Я вот эту штуку, когда в Har-Balе попробовал, я понял, что вот это как раз именно то, что я искал, смотря на динамические эквалайзеры. Вот это, кстати, переведи, Paavo, что это офигенная альтернатива динамическому эквалайзеру. You know, Paavo, Oleg just can hold his words and emotions, and he says this kind of idea, peak taming, equalizer is the freaking absolutely cool alternative to the dynamic equalizers. Yeah, well, basically, I always envisage, well, wouldn't say always, as far back as when I actually
developed version 3 of this software, I had this in mind. But it's basically taken me like everything that was required in terms of the information in the analysis and everything like that was already in version 3. It's there ready for it. But the concept was just so complicated that I didn't implement it at the time. I put it off, and it's taken till now for me to actually come up with a workable solution to it. And I think it's actually a pretty good solution to it, the user interface. В версии 3.0 данной фичи еще не было, но Паво уже думал о ней. Вот. Хотя до этого, в принципе, вся информация, анализ и так далее в версии 3 присутствовали, просто не было этого модуля еще. Потому что было сложно создать его очень. Вот. И поэтому он его пока опустил, но вот как раз-таки вот в этой версии он считает, что как раз они добавили его, и очень классно получилось. Да, на самом деле очень понятно все, и очень удобно этим инструментом пользоваться. Вот это стоит перевести. It's really helpful for our users, for musicians, right, to use it, and really helpful. И очень понятная концепция и очень хорошая реализация этой концепции. Okay. Yes, it's a pretty clear conception, right? It's right. Right, clear and understandable how to use it. Но в то же время мы сейчас должны немного ускориться, потому что время уходит. В то же время концепция гистограммы является для меня совершенно непонятной. So, but at the same time, Paavo, the idea of histogram is not clear at all to Oleg. Still. Okay, well. Спроси Паavo, он может объяснить, как это работает и как пользоваться компрессором в вот этом режиме? Okay, could you describe how to use it and how to use a compressor in this mode? Okay. Well, first up, when I actually implemented this, it made perfect sense to me, and I never envisaged that it would cause so much trouble with musicians and people interested in recording to understand it, because for me it's a perfectly clear representation of the dynamics of a track. How to best describe it is... Паavo немного не понял вопрос. Женя, скажи ему об этом. Paavo, I guess you didn't understand the question properly. Хистограмма является очень понятным инструментом. So histogram is clear, right? It's a clear instrument. Да, но инструмент редактирования динамики, то есть компрессор на вот этой хистограмме, который Paavo используется, является непонятным инструментом. But this tool editing dynamics in this mode is not clear. Вот в чем основная проблема. Вот этот инструмент. So да, you're он saying the issue you have is you don't understand how to use the dynamic nodes, these things. Именно. Yes. Okay. Well, all a dynamic node is, if you look at in a more traditional view, where you would have, say, on a typical compressor plugin, you might have a transfer characteristic where it shows a straight line saying how the input gain maps to the output gain. Do you understand that? Переведи, Женя. Он имеет в виду, что в обычных компрессорах, да, идет прямая зависимость от входа к выходу. И Paavo спрашивает, понятно это или нет. Да, это абсолютно понятный концепт. Yeah, this is understandable. Yes. Well, so basically, the motivation behind dynamic nodes is in consistency with the way Har-Bal works. I wanted to represent a means of editing this view directly
rather than editing one of those graphs, one of those transfer characteristics, I wanted to be able to edit the view directly to see what I was doing. So that's the motivation behind it. Он имеет в виду, что сама идея, почему он создал это, да, возможность редактирования прямо отсюда, из этого окна, чтобы он видел изменения. Хорошо, но в этом ключе не совсем понятно, как работает сам вот этот нод, потому что на спектральном анализаторе в режиме спектрум было понятно, мы тянем вниз кусок спектра и получаем результат, а здесь непонятно, что нам тянуть, чтобы получить результат. Okay, Paavo, so actually, right? In spectrum mode, we understood the changes. You just drag a piece of frequency down or up, and we see the result. What should we do here in this mode to see the changes? Well, now I will describe that. Basically, what a node is, if I place one here, you see it has two circles. It has one marked in and one marked out. And basically, it is a mapping. So it's a mapping in the same way as the straight line on your transfer characteristic for a compressor is a mapping. And if you put a node on that line somewhere corresponding to a given input, that corresponds to this. So at the moment, you can see it would be at maybe, well, if I repositioned it, I'd put a node on the transfer characteristic that is at minus 10 dB. So that would be equivalent to if you had a node editor on one of those transfer characteristics and you just put the point there, but you hadn't actually moved it. Then you might want to move that point and move it to a gain, say, an output level that's lower, for instance. Well, that's equivalent to doing that. So that is, it's basically, you read it as it's taking the level at minus 10 dB and it's mapping it down to whatever that is, about minus 13.8 dB. That's all it's done. So does that understand? So as you can see, because it's mapped this gain down by about 3.7 dB, this histogram has moved down by 3.7 dB. It's been pushed down. Not quite exactly by 3.7 dB because there's a invisible node down here at about minus 120 dB or something, so to keep it as a straight line. If you get what I mean. I will try to explain to you guys. Ну, как я понял, получается, он поставил вот эту точечку, да, на минус 10 дБ примерно. Как он назвал ее mapping, но, честно говоря, он сказал это типа линия. Уточни, пожалуйста, вот этот момент, потому что без него непонятно, как перевести. Okay, Paavo, what is actually mapping? Это типа threshold? Is it a kind of threshold? No, it's like if you take, imagine that transfer characteristic graph that I talked about. If you take that, you put a node on there, and then you drag the node so that now you've got a bent line. That's a mapping. See, it's mapping an input value to an output value. Хорошо. Теперь подожди. Paavo, I need to ask you, and I'll try to explain it to Женя, and Женя will translate it to you. Основной момент. Мы не воспринимаем изначально компрессию как вот эту типа трансфер-лайн между входом и выходом. Мы воспринимаем работу с компрессором как работу с порогом, соотношением, то есть threshold, ratio, атака и релиз. Исходя из вот этих пониманий, то есть исходя из типа диагональной линии, которую мы сгибаем в какой-то точке. This is what it. This is it. This is it here. This is what it is, basically.
Okay, you understand what I mean in Russian, yeah? I just trying to explain, Zhenya, that we're looking into dynamic, not like transfer line between input and output, but like diagonal line with a point where we try to move it, like threshold and ratio, and we have parameters like attack and release to handle with it. Yeah, well, basically that is the knee. That is what you would call a knee point, so, or a threshold, if you like. And that is the ratio. The slope of the line is the ratio. See, this is the slope of 1.1 to 1, so there's no compression there. This is the slope of something less than that, so it's got compression. That's what it is. So you see, in this case here, where I've taken a node here and I've pushed it up, I'm saying I'm mapping this level to a higher level. So it corresponds to pushing this line up here. So this is your compression slope. Now, that is your compression slope. It's simple. So, and basically, if you look here, if you look down here while I'm dragging, watch. There's two numbers there. It says left slope and right slope. So that tells you what the slope of the line is on either side. So as you can see, it's virtually flat because the only other two nodes are the hidden ones that you don't see that are way outside of your normal range. But now, if I leave that there and now typically move that down here to the top edge of the histogram, and now this is essentially the bottom end. We want to compress it. So now if I put a new one in and move it, look again at the bottom left-hand corner, you can see the left-hand slope and the right-hand slope. The left-hand slope is basically constant and the right-hand slope is now gone to 1 to 1.5. So that's a compression ratio of 1 to 1.5. Follow? Okay. And that's it. And the vertical position of this doesn't matter. You can put it anywhere you like. It's only the horizontal that affects anything. Вот в чем дело. Скажи, Паво, что возможность двигать нод вверх и вниз как раз и запутывает. So this possibility of moving the node vertically, it makes everything confusing. Если бы вот эта штука не двигалась, тогда было более понятно. Yeah, if we couldn't move this node, it would be more understandable, more clear to us. Потому что возможность двигать по вертикали как бы намекает на то, что мы можем что-то изменить, двигая нод по вертикали. Yeah, because if you can move this node vertically, so we think that we can change something. Okay. Да, и вот эта штука заставляет путаться. I could perhaps implement it in a different way, but well, in a way where you can't actually do that. But I did it that way simply so that you could say, for instance, reposition this node point so that it's out of the way of the histogram itself, so you can easily see it. That's basically the motivation for keeping it that way. Да, но вот мотивация к этому моменту хорошая. Паво сказал о том, что он сделал вот вертикальное перемещение, чтобы можно было легче вот эти ноды разместить. Но в то же время вот эта штука и стала главным камнем преткновения, почему хистограмма является непонятной. Переведи, Женя, это. This possibility of moving, right, this node vertically actually is the stumbling block or like sticking point which becomes problematic. Well, I don't quite understand why it's problematic, because it's just a point of fact. You can just say straight off, the vertical position has no effect. So it's not exactly something hard to remember.
So I can understand for a first-time user it would be confusing, but if you tell them that, then I don't see the confusion. Да, вот именно да, в этом случае на самом деле все становится более понятным, и дальше нет никакого момента заблуждения. И я, например, в туториалах, когда буду делать по Har-Bal, смогу объяснить ребятам и смогу объяснить самому себе, что самое важное, как это работает и как с этим жить. Переведи, Женя. So actually, that misconception was the biggest point here, and Oleg says when he will do his reviews or product, right, or tutorials, he will clear to every person who will watch him, like, what is it, right? Why is it so? Okay. Да, то есть, насколько я понимаю, первая линия верхняя, которую мы установили, это линия, которая ограничивает компрессию. То есть выше этой линии компрессия не происходит. As we understand, when you put this point, right, this is the level threshold, and it won't go higher than this line, right? А нижняя линия – это вот момент, который обозначил расстояние, в котором будет компрессия происходить. And the bottom line is this kind of a distance where the compression works. Yeah, if you do it that way, but you can also use it for, say, noise gating, where you might be dragging it in a different way, so you'd be downward compressing for noise gating. But the other point that I'd make is that although this sort of represents a threshold where you were saying nothing goes above, that's not strictly true, and the reason why that is because Har-Bal, when it actually does the envelope processing, it smooths it out. It's hard to explain, but if I show, where was, here you go. It takes, it actually processes a smooth version of the envelope. So it's smooth. So the act of that filtering, the slowing down of the changes, will make it such that some of the gain will leak past this upper threshold. But the reason why it's done is because a slow changing gain preserves the transient content better than what is typical of a normal compressor like this. And I illustrated that in one of my videos, that you can definitely hear a difference in the sound quality between the two processors. One sounds less, if you like, less compressed, even though it's the same level of compression. But it's because the slowness of the envelope is preserving the dynamics, the transients. Отлично, я думаю, можно переводить. Я попробую, потому что я пытался уловить идею. То есть вот эту фишку, как да, динамический компрессор можно еще использовать как пороговый шумоподавитель, да, noise gate. И отличие от обычного компрессора и использования данного вида, то что некоторое количество гейна, как я понял, может поступать еще выше, чем threshold. Ну да, это то, о чем Paavo говорил касательно upward compression и downward compression. Надо будет как-то по этой теме сделать отдельное видео, отдельную какую-то презентацию, потому что это, ну, такой достаточно широкий топик, и за 20 секунд это будет глупо его объяснять. Но важным моментом является то, вот Paavo только что показывал, как работает огибающая. Я не знаю, ты сможешь это, Женя, перевести или мне перевести? Сейчас, секунду, я гляну, как огибающая будет. Не-не-не, я имею в виду то, что Paavo говорил. Ты сможешь перевести? Навряд ли, честно говоря. Я понял. Смотрите, ребята, как работает компрессор здесь и как работает компрессор типично. Paavo показал график, на котором линия огибающей Har-Bal очень пологая, в то же время как стандартная линия с традиционными для нас атакой и релизом
она получилась такой более ломаной. То есть стандартная огибающая сильнее ломает транзиенты, сильнее влияет на динамику записи. А огибающую, которую разработал Paavo для Har-Bal, она воздействует на музыкальный материал более динамично, более аккуратно. И вот Paavo говорил о том, что у него есть видео, я смотрел это видео, достаточно интересное, посмотрите на сайте Har-Bal. Я думаю, мы еще перевод на русский язык подготовим, потому что это достаточно сложная и важная тема. И вот там в этом видео Paavo приводил пример, как обычный компрессор, даже с высоким значением атаки, влияет на аудиоматериал, как он его разрушает. В то же время компрессор Har-Bal, он не так сильно влияет на аудиоматериал и позволяет получить более аккуратную компрессию. То есть компрессия в процессе мастеринга с помощью Har-Bal — это не инструмент разрушения записи, чтобы потом получить какую-то громкость, а это инструмент воздействия на динамику, чтобы сделать вот музыкальный экспириенс, музыкальный опыт более приятным, что ли, чтобы запись получилась более гладкой, более склеенной. Вот то как раз, чего мы часто хотим добиться на мастеринге, получить какую-то вот такую более маслянистую текстуру. И вот это на самом деле очень круто. Давайте двигаться дальше, потому что у нас время уже заканчивается. Женя, попроси Paavo, точнее, поблагодари за объяснение компрессионных моментов. Здесь, ну, как бы все довольно неплохо понятно теперь. Пускай Paavo расскажет о лимитере, который доступен в Har-Bal, и секции Air. Okay, so Paavo, we would like to thank you very much for explanation of this pretty hard topic for us, and we would like you to explain or speak a little bit more about limiter section and air module. Okay, well, I don't know if I've got a figure of the limiter handy, but basically the limiter is a composite device that has it has three limiter modules, and each limiter module in itself has three limiters in it, if you know what I mean. Basically, the first limiter in the limiter module, the first one acts on a slow envelope, and it's filtered at the output of the envelope detection to attempt to get rid of this jaggedness in the control signal. Then the next stage is one that's slightly faster than the previous one, but there's still filtered to make it smoother. And the final one is a catch-all hard limiter, which has infinite attack time to cut down on anything that passes through. And the motivation behind that limiter structure, like with everything else in Har-Bal, is to try and preserve as much as possible transient material. But it's a bit of a hard ask, because it's working in conflict with the idea of a limiter, which is to crush the dynamics. But just to make it as least transient affected as possible. Ну, Паavo говорит, что идея лимитера вообще как бы сложно вот так простыми словами объяснить, потому что это смесь из трех лимитеров. То есть, как он сказал, первый slow, то есть медленный, да, второй с быстрой атакой, и третий идет hard. То есть, ну, он как бы, этот лимитер... Это бриквел лимитер уже. Да, он срезает все, что переходит определенную границу, да. И как бы, ну, основная идея этого лимитера была все-таки сохранить транзиенты, да, что идет вразрез с идеей обычных лимитеров, которые хотят задушить как бы динамику.
И насколько я понял, вот Пааво специально так разрабатывал, чтобы в конечном итоге в процессе мастеринга получать не громкость, а все-таки приятную аудиозапись. Переведи это. So, Paavo, as we understood this, you developed this limiter with the aim of preserving dynamics and having a good and listenable record instead of crushing the dynamics, right? Yes, basically. Это очень радикальная идея в современном. Pretty radical approach. Well, actually, if you go back to digital signal processing theory, basically, and look at it from that point of view, basically what you're doing is you're taking one signal and you're multiplying it by another. It's a multiplication operation. It's a nonlinear operation. And if you look at what that actually does in terms of a spectrum, it spreads the spectrum. And how much it spreads the spectrum depends on the width of the spectral content of the multiplying signal. So it was based on the premise of the fact that I wanted to minimize the amount of spectral modification in the music by limiting the bandwidth as much as possible of the control signal. So that's the point, because that is the point with the filtering, because these sharp edges represent, if you did a Fourier transform of it, is a rather wide band signal. It has a lot of high frequency content. So I wanted to get rid of that. So that was the motivation behind basically what I do is I take a normal control signal like that in a normal limiting context and I pass it through a low pass filter to get rid of the spikiness of it, to make it smooth, to try and minimize that intermodulation distortion. That's the basic notion behind it, to try and minimize intermodulation distortion. As a consequence, because you've made it slower, it won't work as well as a limiter. It's going to have less gain cut than one that's working on a signal like this, but it'll sound better as a limiter. I think I'll leave it at that and let you translate. So I will translate, right? Идея этого лимитера заключалась в том, чтобы расширить спектрум, при этом сделая минимальные какие-то изменения в нем с помощью лимитирования диапазона частот определенных. Вот. И он еще сказал, что в современной музыке часто у нас очень много, например, высоких частот, да, торчащих в особенности, либо вообще какие-то торчащие частоты, и этим лимитером он пытается сгладить, как бы, сделать более ровным звучание. Без потери натуральной динамики записи. Ну, конечно, это конечно. Да, очень нестандартный подход для того, к чему мы привыкли, потому что мы всегда воспринимаем лимитер как мочить транзиенты и получать какую-то громкость. А вот это один из очень разумных подходов к лимитированию, когда это не просто техническая вещь, чтобы порезать что-нибудь и в конечном итоге получить меньше динамики, а подойти к лимитированию как к музыкальному процессу, как к менее техническому процессу, а больше влияющему на восприятие. Очень круто. Спроси у Павы касательно модуля Air. Я вижу, что у нас время уже подходит. Да, мне тоже скоро. Да. Не, ты скоро будешь отключаться. Мы, наверное, еще продолжим немного с Пааво. Но пока мы здесь, давай еще поговорим. Спроси у Пааво по поводу модуля Air. Paavo, what about the Air module? The Air module. Well, let's see if I can find a picture depicting the filter structure. Where is it? Okay. So, I'll go back a bit. The filter structure in Har-Bal is basically this. So you've got your left channel filter, your right channel filter, your mid channel filter, and your side channel filter. A point I didn't remember to make in the previous, well,
basically they correspond to mid, left, right, side. But one point I omitted to point out is that if I make a filter change here in the mid view, it also makes, oh, you won't actually show it in the peat taming one, but let's start again. If I make a change here, for instance, and look in the side channel view, there is an equivalent change here. The reason for that is because if you only make a filter change in the mid channel, but you don't do it in the side channel, you will change the stereo image. Now, we choose to use the mid channel as the overall filter that you want to use because it's easier to only have to make filter changes in one channel rather than two at the same time, if you get what I mean. So that's why whenever you make an edit in the mid channel filter, it always goes to the side channel filter. But the side channel filter doesn't go to the mid channel filter so that you can alter the spatial characteristic of your recording, the stereo spread. Then following that, mid and side gets converted back to left and right, and it goes through this filter structure, which is reminiscent of the filter structure you have in a stereo reverb. So basically that filter and that filter are flat frequency response with a Gaussian log normal random deviate applied to it. So if you like, a noisy flat frequency response. Now the reason why it's realized in the frequency domain rather than the time domain is because if you do it in the time domain, you don't know what the ultimate frequency response outcome is. By realizing it in the frequency domain and translating that into an impulse response, I'm guaranteed of having a spatializing filter that doesn't radically change the spectrum makeup of the original track. I can illustrate what I mean there. This is the frequency response, a flat frequency response. This is that frequency response with a random deviate applied to it. And we taper the top end because that's equivalent to making the amount of ambience at the high frequency less than the low frequency, which is more natural sounding, because that's what natural sounding ambience sounds like. Ну что, Женя, пора перевести, я думаю. Достаточно сложный топик, но да, я в тебя верю. Так, ну что, он сказал, что у нас есть модули, как начали с левого канала и правого канала. Они вместе соединяются с mid-side составляющей. Если мы делаем изменения в mid составляющей, то мы видим те же изменения в side составляющей. Но наоборот не работает. То есть мы имеем определенное как бы пространство для обработки еще и в side составляющей, пространственной. Вот. И как мы видим по схеме, оно вместе соединяется с вот этим модулем Air. И тут как раз таки, Олег, ты понял эту идею по большей степени? В какой-то степени я понял, но я думаю, надо будет какую-то еще инструкцию. Да, тут сложно даже по схеме смотря, да, то есть вот это слово taper, это, то есть мы сужаем амплитуду, да. В каком-то смысле, да. Попроси Пааво, чтобы он еще раз повторил вот третью часть графика, где находятся вот эти функции. То есть не совсем понятно, как это работает. Возможно, он на пальцах может объяснить. Потому что я по-английски понял, но если я переведу на русский, я не пойму даже, что ты сказал. В этом ключ. Тут немного сама тема сложная. Олег, график третий или какой? Вот на основном графике, там, где вот LR, MS. Я понял. Вот эти, где типа функции. Я понял.
Paavo, could you Yeah. explain us the first this graphic, this first picture, right? Left in, blah 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 stuff with air module, but like very in easy words, maybe in easier terms. Well, are you familiar with a stereo reverb unit? Да, Пава спрашивает, понимаем ли мы stereo reverb. Yeah, Пава, we understand the concept of stereo reverb. Yeah, well, basically this corresponds to you could transform, this is actually shown in the frequency domain, but you could actually re-represent it as an impulse response, which is what you'd normally see in a stereo reverb. So here's one impulse response that's the feed through for left to left out. That's the cross-coupled impulse response from left to right. That's the feed through impulse response for right to right, and that's the cross-coupled impulse response for right to left. And basically these two impulse responses are realized by basically taking this frequency response and then creating a minimum phase impulse response that matches that frequency response. So you end up with basically a noisy impulse response. So you've got the main impulse here, but then you've got this noisy tail here, right? And these cross-coupled ones, these ones, you basically realize them in exactly the same way, except you take out the initial impulse. So you're just left with this noisy tail. So you get a noisy tail cross-coupling here, but you get the noisy impulse response coupling here. And each one of those filters is realized with a different random number sequence or random deviate. So they're all unique. So because they're all unique and all different, it gives this spatializing stereo effect. Does that make sense? Yeah, it's totally understandable now. Женя, ты уже будешь убегать? Да, мне нужно, к сожалению, бежать. Как у тебя с временем? Okay, Paavo, we will continue with you without Женя, because Женя need to go to work, and I hope my English would be okay to communicate and to changing myself between in English and Russian. I mean to turn it. Okay. Because Женя could help me with it to concentrate it on one language, and now I will need to blow my mind and blow my brain with two totally different perception and perspectives of thinking. But I guess it would be okay. Хорошо, Женя, большое спасибо тебе за то, что ты сегодня участвовал в стриме. Я думаю, что Пава тоже доволен твоими переводами. Поблагодарите Женю, а мы будем продолжать, потому что есть еще несколько вопросов, которые нужно рассмотреть. Спасибо, Женя. Ты можешь спокойно отключаться. Ребята, поблагодарите Женю в чате. Thank you very much, guys. Спасибо всем, ребята. Да. Thank you. Thank you, Paavo. Хорошо. А мы продолжим. Bye. Okay, Paavo, and we'll continue. Now I'll try to explain to guys the idea of all this air module thing. Please show me your graphic again, and I could explain it via the screen. Like this, and please show me this thing, and firstly the graphic where you showed impulse responses a bit lower. Here.
Что ж, ребята, Пааво, насколько я понял, рассказал это таким образом. Я надеюсь, мой английский позволит мне перевести это более-менее корректно. Если нет, мы потом уже подготовим более нормальный перевод, но сейчас, я думаю, будет нормально. На графике, вот где Har-Bal фильтр модуль, показано 4 блока. Первый блок — это, точнее, каждый из этих блоков показывает определенную импульсную характеристику, как в импульсном ревербераторе. И что здесь происходит? У нас есть 4 импульсные характеристики. Первая импульсная характеристика, которая представляет собой сигнал левого канала, заходящий в левый канал и выходящий из левого канала. Вторая характеристика, второй блок, чуть ниже. Сигнал входит в левый канал, а выходит в правый канал. То есть это типа кросс-характеристика. Третий — это сигнал входит в правый канал и выходит из левого канала. То есть что-то типа кросс-толк или кросс... В общем, пересечение сигналов. Входит в правый, выходит из левого. А четвертый блок — это сигнал входит в правый канал и выходит из правого канала. Каждый из этих блоков, каждый из этих импульсных характеристик создают свои, Пааво это назвал, звуковые девиации. То есть они не идеальны, и они создают определенный, что ли, определенную неопределенность в звучании. То есть мы получаем более живой звук, когда добавляем вот эту штуку к нашему основному сигналу. То есть модуль Air работает как бы добавляя спектральное какое-то отображение или спектральное, не спектральное, а пространственное изображение к нашей основной записи. И это происходит за счет вот этих импульсных характеристик, которые при обработке создают шум, но потом, благодаря вот этим кросс-модулям, этот шум как бы подавляется. То есть мы минусуем как бы плохой сигнал, насколько я понял из того, что Пааво говорит, и оставляем полезный импульсный сигнал, который создает вот этот момент спектрального расширения звука и увеличения глубины аудиозаписи. Немного ранее Пааво, когда показывал предыдущие графики, говорил о том, что когда мы обрабатываем mid-канал, то мы одновременно с этим обрабатываем и сайд-канал. Это происходит для того, чтобы у нас не было разрушения стереокартины нашего микса, потому что если мы будем ослаблять, например, средние частоты в mid-канале, тогда мы получим эффект стереорасширения за счет того, что в сайд-канале этих средних частот будет больше. А это не то, что мы хотим получить в процессе мастеринга. И поэтому вот алгоритм работает таким образом, что если мы обрабатываем отдельно сайд-канал, тогда мы, да, можем прорезать средние частоты или любые другие. Но когда мы работаем с mid-каналом, то он связывается с сайд-каналом и не позволяет нам сделать больше, чем нам нужно на самом деле. Это еще один вариант типа foolish protection, то есть защиты от дурака, о которой мы говорили немного ранее, говоря о спектральном редактировании в модуле Spectrum. So, Paavo, I've to try to explain this idea to guys. I guess we will make translation of these explanations when we will make translation to your Har-Bal videos we see on your YouTube channel. You understand this idea? Yeah. And then we will try to make it more clear, because here we have a lot of technical stuff, not so understandable to guys, but pretty awesome and pretty unique in Har-Bal. And when you've described this, I can. Okay. I was going to say I can give you a simple demonstration of Har-Bal Air on a mono recording. Oh, okay. It would be great. So to hear this would be better than to talking a lot about it. But the conception, the idea of this thing is pretty cool.
переключаюсь быстро на русский. Пааво сейчас покажет небольшой монофрагмент, который он попытается обработать с помощью Air, и мы услышим, как эта штука работает. Потому что технические объяснения — это технические объяснения. А то, как мы это будем слышать, это уже совсем другая история. И вот Пааво сейчас покажет, мы услышим, как работает Air, и сразу будет понятно, как с этим взаимодействовать дальше. I'll just raise the level of it first, so I can do that as well. So. Say something like that. So you're trying to make some dynamic processing before? Yeah, I'm just raising the level of it so you'll hear it better, that's all. Oh, okay, okay, understood. Yeah, okay. So this is basically my piano playing, so forgive me if it doesn't sound any good or you're not impressed by it, but whatever. Okay. So I'll add some air to it. I'll turn the air off first. Just play it. Great. I need to translate what you've told before to guys. В этом фрагменте мы слышим запись пианино. Пааво попросил прощения за то, что, может, эта запись не очень крутая, потому что это он сам записывал, когда сам же и играл на пианино. И вот мы сейчас слушали с вами фрагменты, когда Пааво включал и отключал модуль Air. И вот сначала мы слышали монозапись, потом Пааво включает модуль Air, и мы слышим стереозапись. И вот сейчас, я думаю, Пааво объяснит нам, как это работает и почему мы слышим стерео. Okay, Paavo, why we are listening stereo here, not mono, when you've adding some air to this recording? Because if you go back to this picture, you've got this cross-coupled filter, and this frequency response is different from this frequency response, and similarly this frequency response is different from this frequency response. So for instance, if you just had a mono signal coming in here, if you had something coming in on left and nothing coming in on right, you'd have predominantly a signal on left out, but you'd also have this if you were like echoey type of sound coming out of the right channel. And similarly, if you swapped it round, you have the same effect. So that gives you this stereo effect. Okay, I need to translate it. Что ж, Пааво говорит, я у него спросил, почему мы слышим стерео, когда он включает Air, но при этом имеем дело с моносигналом изначально. Пааво мне говорит, что если мы рассмотрим вот этот верхний блок, то есть сигнал попадает как бы в левый канал, он выходит в левый канал, и мы слышим моно. Но в то же время сигнал из левого канала попадает в правый канал через вот этот второй блок. И за счет того, что частотная характеристика каждого из блоков отличается, мы и слышим вот этот стереоэффект. То же самое происходит и с правым каналом. То есть если мы пустим сигнал в правый канал, и выведем его справа, то мы будем слышать моно в правом канале. Но в то же время у нас есть третий блок, вот этот G, R, L, F. Да, третий блок, если считать сверху. Вот с помощью вот этого блока мы часть сигнала из правого канала отправляем в левый канал. Точнее, мы отправляем весь сигнал, но с другой частотной характеристикой. Сейчас я попытаюсь узнать у Пааво, в
чем разница вот этой частотной характеристики между каждым из блоков. Okay, Paavo, this is totally understandable, but one point is not so clear to me. What difference between all these frequency responses in all these blocks? I mean, first, second, third, and fourth. What's the difference? They're statistically independent. Basically, you take a random number generator to generate this sequence, but each of these are different. Each of those sequences are different for each of those filters. So because they're all different, that's what gives it the stereo effect. Not understand why it's different. You have the same audio signal, and how it could be different, because you have one piano playing the same audio from left channel, the same audio from right channel, but you told me that you generating the different stuff. It is because of generator, or yeah, because if you actually looked at these impulse responses, like when that gets translated into the time domain, into an impulse response, you see this noisy tail at the end here. This noisy tail is different between all of those filters. They're not the same. So like this filter and this filter they'll both have this main peak that has a value of 1. So it's a nominally flat frequency response, but then it has this noisy tail at the end, and this noisy tail is different from that one to the other one. Now I understand. So these filters are static, and then yeah, they don't change. They're static filters. Okay, I understood. Just realized once. Wait a second. I need to get some explanations from you, and get some explanations from me, because I need to translate it to guys. So these filters we have are constructed by you, and all these filters are different but static. They have different noise tail, and because of this tail, when you process signal via these filters, you got a stereo signal from mono, simply. Yeah. Yes, that's correct. Okay, great. I need to explain it. Hopefully I understand it. Great. Ребята, я понял, как работает эта система. Paavo объяснил мне более детально. Посмотрите на вот эту картинку. Вот G-фильтры, которые мы видим здесь, это фильтры, спроектированные Paavo для того, чтобы сгенерировать вот эту Air-составляющую. То есть это не просто блоки пустые, через которые мы пропускаем фильтр, а это блоки, в которых есть определенная импульсная характеристика с различными шумовыми хвостами. То есть как в ревербераторе у нас есть хвост, и вот в этих импульсных характеристиках тоже, есть хвост. И в каждом конкретном случае этот шумовой хвост разный. Таким образом, пропуская сигнал из левого канала через два фильтра и выводя их один в левый, один в правый канал, и также самое пропуская сигнал с правого канала через два фильтра, выводя один сигнал в левый, а другой в правый канал, мы получаем вот какую-то такую реверберационную составляющую, которая звучит не как ревербератор в первую очередь, а звучит как стереосоставляющая, созданная внутри Har-Bal. То есть мы получаем очень близкое пространство, которое наш слух воспринимает как стереорасширение. И вот это алгоритм, который Paavo продумал, чтобы решить вот эту штуку. Paavo, this idea totally genius, honestly. It sounds like you're adding not just reverb to the master, on the master, but it sounds like you're creating
stereo from mono. You hear it like stereo spreading or stereo widening, but not as usual reverb. Yeah, well, it's different from usual reverb because usual reverb has a pure time delay before the ambience tail. So you'd normally have like this coming in here or something. Yeah, with the and so-called early reflections early as well. reflections, early reflections as well. And also in a stereo reverb, the time extent of this tail is usually much longer. Um, this time extent is limited to around at most about 50 milliseconds, so it's relatively short in Hmm. terms of a space. And the reason why I do that is because of something called the Haas effect, Haas, named after a German Yeah, scientist, physicist we or know it. something. Yeah. Yeah, yeah, which basically says that if um, if echoes arrive within 50 milliseconds, it's perceived as it isn't perceived as an echo. So that's the reason for it. Um, and the other feature of it is because of the way these impulse responses are arrived at and the um, scale of the variation in the frequency response, um, it doesn't really affect the color of the track, which is what I was about to show you. Because Yeah, if I but rendered, it affects a spectral perception of this track. yeah, it affects. Oh, sorry, I didn't want to open that one. I want to open a reference. Um, it makes it sound like stereo, but it doesn't alter the basic spectrum makeup of it. So if I open what I just rendered, which was this track with the air, you shall see what I mean. So basically one's sitting above the other because I've compressed the dynamic range. Okay. But I can overlay that, bring it down. So if I do it one at a time, actually I'll disable that one. If you look at that, it's essentially pretty The much same. exactly the same. The Yeah. only departure is a minor departure at the low frequency end, but the rest of it looks pretty much exactly the same. It hasn't altered the spectrum makeup at all. Similarly for the peak spectrum, if I just show that one, um, again, it's pretty Yeah, much it's the almost the same, same. almost the same, and that's But with we quite a hear it lot of air. as totally different audio recordings. Yeah, yeah, yeah. It's a very natural stereo sound. You could easily be fooled into saying, yeah, that's been recorded with a stereo mic. Cool. And if we could make some review of it, it sounds like perfect reverb for mastering. Well, that was the idea. I want, Cool. I Great. wanted a way of adding reverb that didn't have the negative effects of reverb. Okay, great. I need to explain it to guys, Paavo. So wait a Yeah. bit because a lot of explanations um, on this, yeah. Что ж, ребята, очень тяжело переключаться между языками, но я попробую. Paavo рассказал о том, что вот это пространство, которое мы добавляем, оно очень короткое. То есть каждая из импульсных характеристик, через которые мы пропускаем аудиозапись, является не длиннее 50 секунд. То есть мы создаем что-то типа известного для всех нас Haas-эффекта. Но в то же время
Пааво, разрабатывая вот эту штуку, хотел создать не хаас-эффект, просто, копируя запись и отодвигая ее по времени, а он хотел создать идеальный ревер. Я назвал эту штуку так, и Пааво говорит, что да, концепт как раз в этом и заключался. То есть в чем суть вот этого идеального ревера? Мы добавляем к сигналу импульсную характеристику, которая никак не изменяет сигнал сам по себе. То есть, когда мы на мастере добавляем ревер, мы всегда имеем дело с компромиссом в виде ранних отражений, потому что от них деться очень тяжело. Или же у нас всегда есть какой-то зазор при дилее, даже самый короткий зазор, между хвостом и нашей записью, которая находится на входе в ревербератор. И таким образом вот этот концепт модуля Air в Har-Bal'е, он как раз и решает вот эти все проблемы, с которыми мы сталкиваемся при обычной работе с стандартными модулями для мастеринга, с мастеринговым ревербератором и со стереорасширителем. Нам не нужен стереорасширитель, по большому счету, если у нас есть модуль Air. Нам не нужен ревербератор, если у нас есть модуль Air, потому что все вопросы добавления присутствие и расширение пространства мы можем решить без искажения записи, потому что реверберация — это искажение записи. Стереорасширение с помощью стереоимиджеров — это тоже искажение записи. То есть они добавляют свой дисторшн в звучание, а модуль Air эти искажения, эту сатурацию не добавляет. То есть мы получаем на выходе больше пространства, но полностью сохраняем звучание трека. И это просто невероятно. Paavo, I've just told to guys that this idea is totally incredible because we have no problem with changing stereo image. We have no problem with adding some reverb artifacts, with adding some inconvenient noises and stuff like that. Our recordings after adding air not sound dirty, but it sounds more special. Yeah. Like that. Great idea. I wouldn't say the effect is huge. It's quite subtle, but it adds a quality to it. Okay, and I need to explain a moment with levels a bit. I've just stopped because you're I guess a bit bored when I've told something. Okay. Okay. So I'm continuing. Следующая вещь, о которой Пааво говорил, вот посмотрите на экран. Пааво включил монозапись и стереозапись пианино, которая была создана только что с помощью обработки Air. И мы посмотрели на спектральную характеристику RMS, а сейчас мы смотрим на спектральную характеристику пиковых уровней записей. И на самом деле, за исключением каких-то мелких нюансов, эти записи выглядят абсолютно идентично. И вот это как раз и есть одна из идей и один из крутых моментов использования модуля Air, что мы не создаем новую запись с другой частоткой, а мы создаем пространство для записи, сохраняя при этом ее частотную характеристику. Это еще один невероятный момент, и это опять же еще один момент, почему мастеринг после знакомства с Har-Bal не будет для меня прежним. Paavo, I've just told guys that after I meet Har-Bal and start handling with Air model, I've got the idea that mastering wouldn't be the same for me after this meeting with Har-Bal, because it is 100 times better than using a reverb for making some special experience in mastering, as well as working with EQ. And after our event today,
I will try to handle with the dynamics more carefully. Now I understand the idea of this. It's okay that you not understand something, but then you've got it, and then you could work it with it, and it is totally okay for me, and I hope it's totally okay for you. And you wouldn't thinking about me like, oh my God, you're stupid. You're stupid piece of don't know. Piece of garbage. Sorry for that. I know that I've forced you for this crap type of emotions last Friday. I'm sorry, but I need to have. Yeah, I need to have you on my side, and need to understand that I'm on your side on this question and on this topic. So sorry again for it. No, it's fine. It may have touched a raw nerve because it's well, I wouldn't say it's that common now, but it has been in the past. People complaining about the Har-Bal limiter and how it's incapable of doing what such and such somebody else's limiter can do. Yeah, I know. I've got this idea, and it's by design. Yeah, and of course I've decided to provoke you with it because I am clearly understood that your limiter can't make recordings loud and proud. You understand what I mean? And because of this, I decided to put to you and to be stress you with it. But I've got after that you have clear idea on what you're doing, and just not you can't make a louder limiter. I've totally understand that if you want, you could make this the type of loudness limiter, crushing peaks and stuff like that. You're enough smart to make it, but in opposite way, you're enough smart not to do it. Because it is a crap idea. Yeah. Pretty much. That's how I feel about it. Yeah. Okay. I have no desire whatsoever pushing those sorts of levels because it just destroys the experience for me. So why would I want to do it? Okay. I need to translate it to guys. Ребята, мы только что, я сейчас сделаю короткую выдержку с того, что мы говорили с Пааво. Я рассказал Пааво насчет того, что вот когда мы с ним говорили немного ранее, я провоцировал его, показывая ему записи и попрося его сделать их громкими, как с помощью современных лимитеров, чтобы посмотреть, как Пааво будет на это реагировать. Потому что для меня сейчас мастеринг меняется. Я хочу получать более динамичные записи. И по большому счету уже нет никакого смысла что-то давить, что-то уничтожать. В каких-то случаях возможно, но не в обычных случаях, когда вы хотите, чтобы ваши записи звучали на Spotify, на радиостанциях и на других бродкастинговых ресурсах. И вот в этом ключе я немного спровоцировал Пааво, чтобы он сказал мне, это все фигня, это все гадость, не надо давить записи. Вот у меня лимитер работает так, как он работает, потому что он спроектирован, чтобы сохранять динамику, чтобы делать записи красивыми, а не просто расплющенными, чтобы быть громким и довольным от этого. Это я немного по-другому рассказал, чем мы говорили с Пааво, но вот идея как раз заключается в этом. So, Paavo, I guess we could listen to mix. I see that you have loaded mix. Yep. And now I want you to play mix without processing, and then after. Yeah, without and then with processing, and guys could got the idea of processing.
Do you want to play the whole thing or just part of it? Or? Just part of it and without explanations, because we're already 2.5 hours now on stream, and it is a bit tiredful. But I want you to show the a brief listening experience when you hear raw recording and then a mastered recording via Har-Bal. Okay? More and more people are enjoying it every day and on bigger and bigger television screens. Chaos and murder. Вижу отражение своего лица в черном искажении грязного стекла. Чувствую дыхание и застывший взгляд. Волки в ожидании испуганных козлят. Дома до работы, дорога в гигабайт. Ленты новостей, тебе дарк или лайк. За полчаса пути сотни путных лайков. Милые зверушки, собирайте стайку. Обвивают лапки бриллиантовые сети. Мяч и пластилина, маленькие дети. Добровольное досье, подписан на рассылку. Зудить невыносимо, штрихом по затылке. За стеклом и в тени, в голове их пуганных козлят. Сейчас мы слышим звучание с обработкой. А дома до работы, дорога в гигабайт. Ленты новостей, тебе дарк или лайк. За полчаса пути сотни путных лайков. Милые зверушки, собирайте стайку. Обвивают лапки бриллиантовые сети. Мяч и пластилина, маленькие дети. Добровольное досье, подписан на рассылку. Зудить невыносимо, штрихом по затылке. За стеклом и в тени, в голове их голоса. Сотни глаз на стенах, день и ночь за тобой следят. За стеклом и в тени, в голове их голоса. Сотни глаз на стенах, день и ночь за тобой следят. Трафик, устойчивая связь. Пальцы хаотично плетут густую вязь. Бездумная жизнь внутри двоичной клетки. Реальная свобода, радиус розетки. Заклеенная камера на стекле лаптопа. Это паранойя или печальный опыт. Личности в массивах, архивы засекречены. Каждый собирает досье на человечество. За стеклом и в тени, головы и голоса. Сотни глаз на стенах, день и ночь за тобой следят. За стеклом и в тени, головы и голоса. Сотни глаз на стенах, день и ночь за тобой следят. Okay, Paavo, I guess we could stop this recording. Друзья, это песня группы «Аквапарк» «Зеркала», над которой я сейчас работаю с ребятами, и мы с Paavo решили немного поэкспериментировать с мастерингом этой вещи.
когда ребята выпустят эту запись, вы услышите, пожалуй, два варианта мастеринга. Один громкий мастер и один вот типа бродкастинговый мастер, если можно так назвать. А сейчас я немного поговорю с Пааво и попрошу его рассказать о том, какие обработки здесь были предприняты. So, Paavo, I've just told guys about who is this band, what is the recording, and what we need to listen to it. And please describe a bit what are you changed in this mix before it start to be a master. It's what you should change. Sorry, I don't quite follow. I guess not. It is your version of this mix or not, or it's my version. Yes, it's your version. Mine. Yeah, of course. Yeah. So you could explain it a bit. What are you changed? What have I changed? Yeah, Well, yeah, of course. Well, Yeah, obviously. what helps? Sorry for my English. Yeah. Okay. Yes. Well, Yeah. there's the boosting of the bottom end because that was missing, so it loses impact there. There's a boosting of the top end because it lacks a bit of definition up there. So, then if you look at the peak, trace, the original one. You'll note it's really strong here. It's pretty strong in this region as well, which corresponds to mainly probably, well, part of the guitar parts and part vocal, which gives it the harshness when he's singing the loud parts with a, I don't know, grungy voice. So basically I've attacked those with peak taming and just done general frequency response edits to make this a relatively uniform response, or a uniform spectrum. And you'll note that if you look at the spectrum in a third octave view, this is what I mean by being what's the word I was thinking of? Paying respect to the original mix intent. If you have a look at my new original, my new processed average spectrum, it sort of pretty much overlays the original one. Yeah. It slightly deviates, but it overlays. And that's why if you toggle the EQ, it doesn't change the character a great deal, but it brings out the quality basically. So it's preserving the original. It changed a bit. It's preserving the original. Yeah, it's preserving the original intent of the mix. I'm preserving as much as possible the original intent by sticking to that spectrum shape. Okay, great. I need to translate it to guys. Пааво рассказал, что он сделал небольшие корректировки в низкочастотном диапазоне, то есть он усилил немного вот этот район в около 40 Гц, 35-40 Гц. Также он немного поднял высокие частоты для того, чтобы сделать запись чуть более яркой, а также немного поработал со среднечастотным диапазоном, чтобы немного прибрать жесткость, ну вот то, что называется harshness, мы хорошо знаем это слово, в среднечастотном диапазоне, чтобы вокал, экстремальный вокал звучал чуть более аккуратно, и в то же время, чтобы дисторшн гитары звучали тоже чуть более собрано. И вот интересный момент заключается в том, что когда
мы слушали звучание гитар до обработки и после. Пааво как бы вроде бы их немного сконтролировал, но в то же время они стали звучать лучше. Это произошло за счет того, что он перенес центр внимания с гитар немного в более высокую частотную область. То есть мы не харш слушали на среднечастотном диапазоне гитар, а мы больше слушали что-то типа воздуха, который появился у гитар после усиления высокочастотного диапазона. Также Пааво обратил наше внимание. Пааво, could you place 3 not 12 what is called 12 notes per octave. Okay. Okay. Yeah, short octave zoom. Yeah, okay. Вот второй момент, на который Пааво обратил внимание, вот если мы посмотрим на отображение спектра вот в таком разрешении, в чуть более обобщенном, то мы видим, что на самом деле частотная характеристика записи сильно не поменялась. Это Пааво назвал, он отдал дань и отдал честь миксинг-инженеру, то есть в данном случае мне, потому что я делал сведение этой записи, не слишком изменяя запись в процессе мастеринга. То есть своими свежими ушами он услышал, что необходимо немного поработать со среднечастотным диапазоном, немного ослабить вот район 500 Гц, точнее усилить район 500 Гц и в то же время ослабить район от 2 до 5 кГц. Таким образом, он немного сбалансировал ощущение средних частот, а благодаря изменению высокочастотного и низкочастотного диапазона он сделал дополнительную полировку частотки микса. В моем варианте мастеринга, который я отправлял ребятам, эти вещи также поправлены, но их поправил я. И одновременно с этим и Пааво, когда работал с миксом, тоже поправил эти частотные области. То есть это говорит еще об одной вещи, что когда мы делаем микс, нельзя делать мастеринг одновременно с миксом, то есть просто обрабатывая мастер-канал. Это не всегда будет работать, потому что надо иметь какую-то дополнительную перспективу. Хорошо, когда это будет сторонний мастеринг-инженер, а если этого нет, то тогда просто можно отрендерить файл и в отдельном проекте сделать мастеринг, чтобы свежими глазами посмотреть на то, что вы сделали ранее. So, Paavo, I've tried to explain the guys that they need a fresh perspective on their mixes when they make masters, because now pretty common situation when you're working on mix, you just drop some processing on master channel and it called a modern mastering, if you understand what I mean. But the idea is that in good situations, you need to have a fresh ears or external ears, like with this mix I have your ears, or you just need to have your ears fresh, just rendering stereo file from your mix session, and then after a couple of hours or on the next day, drop it in the new session and working it as a master. I mean, in Har-Bal, for example, or in other program guys working on, for making ears fresh, feelings fresh, and perception fresh. Because why we're making these the tracks louder than it hasn't been? Because we have our ears tired, and because of this tiredness, we couldn't understand that pianissimo isn't fortissimo. For tired ears,
all these things the same. The pianissimo is fortissimo, the fortissimo is fortissimo, and if we could make it more simple, it just crapissimo. At the end, you understand my idea, I guess. Yes, I understand very well. Yeah, hearing fatigue does creep in, and you lose all objectivity when you've got tired ears. But the corollary to that is that quite often hearing fatigue creeps in because of uncontrolled peakiness in the spectrum. Okay, I need to translate because it is important. Ребята, Пааво говорит, что очень часто слух устает из-за слишком интенсивных пиков в каких-то частях частотного диапазона. Поэтому, чтобы сохранять нормальное какое-то адекватное восприятие, очень хорошая идея является контролировать пики, особенно вот на стадии мастеринга. Контролируя пики, мы можем лучше сохранять свой слух сосредоточенным и каким-то устойчивым к перегрузкам. И вот я говорил Пааво о том, что для уставшего слуха нет разницы, где в треке пианиссимо, где в треке фортиссимо. Оно все воспринимается одинаково, и поэтому во многих ситуациях мы на мастеринге начинаем слишком много жать лимитером, чтобы восстановить какое-то восприятие, но на самом деле мы делаем себя дураками в этом плане, потому что делая громче, в какой-то момент мы слышим все лучше, но на самом деле мы делаем записи более безжизненными. Что ж, great. Thanks a lot for this explanation, Paavo. I guess we could move further. And the second question is, perhaps you wouldn't like to answer this question, but I will still ask it. In what direction you continue to develop new features in Har-Bal? It looks pretty solid and finished now, but we still see the new version coming out, and apparently you have a reason for it. Could you tell us what ideas do you have for the future of this application? Well, actually, this version that we're talking about now is the current version. It was officially released about 3 days ago, I think. So it is super fresh. Yes, it's on the market. You could turn your face already because we're not in program already. Yeah. Just press green display on Hangouts. Yeah. Okay. So Paavo is back, guys. Room. Yeah. Back in my darkened room, looking like Voldemort or someone like that. But yeah, it's freshly released as of 3 days ago, which sort of made the last few days rather stressful. Not because there was anything wrong, but because you get inundated with emails. But as far as development plans for Har-Bal 3.7 standalone, the only major feature that I have some intention of adding at some point in time, but I don't know when that'll happen because of how much is involved, is adding an extra layer of filtering there, which I've already accounted for but haven't implemented a user interface whereby you can actually analyze your monitoring frequency response and add room correction, basically. So adding room correction to Har-Bal to take out room anomalies in what you're actually listening to. That's pretty much it as far as what I have planned for Har-Bal 3.7 standalone, or Har-Bal standalone. But beyond that, I want to take some Har-Bal concepts, ones that actually work, and translate them into a plugin context.
but it'll be different from a single channel plugin. The idea would be to have, like, you can input a Har-Bal filter into each of your channels, then get the average spectrum over a period of time that you play it for each of those channels, and then have a single window from which to actually edit all those filters, so you can get to see all the spectrums at once. Okay. And use one as a reference, for instance, and probably also perhaps make a trial mix balance to see how different mixing levels will change the overall spectrum of the mix, things like that. So, if I understand correctly, you're working on plugin version of your algorithms as well, yes? I will be. I haven't actually started. It's just a concept in my head. Okay, I understand, but for me it looks a bit I don't know, weird and stressful, because I'm when I'm thinking about Har-Bal, I have all these advantages I have in one program, as you mentioned. It is working with several channels simultaneously, mid, side, left, left, right. It could be a bit difficult in plugin version, as well as other stuff, or not? Not particularly, because I imagine most of it would be used in a mono channel configuration. So it's just each channel, you just have a single spectrum. Then you have a list where you can select which one you're working on. Okay, understood. Okay, so you only have, like a normal Har-Bal session, you only ever get the one peak and one average trace. Okay. That's the one you've selected. But then, like in Har-Bal, where you have a Har-Bal reference, where you can load another track as a reference, you can select a different one of those channels as a reference, so you can cross-reference one against the other to see how they relate. Yeah, that's interesting. I need to translate it to guys. Paavo рассказал о том, что он планирует работать над плагинной версией Har-Bal, потому что сейчас мы видим версию standalone, и в плагинной версии Paavo сейчас пытается решить и продумать моменты, как мы получим все вот эти возможности, которые есть в standalone версии. Я имею в виду работу с отдельными каналами, mid, side, left, right, работу с различными спектрами, работу с референсными треками. И вот эти вещи Paavo хочет внедрить для использования в плагине. And Paavo, please, could you explain a bit more about room correction? You've mentioned that it is already in version 3.7. Yes? No. Oh, you misunderstand me. The filtering engine has got a place for the room correction impulse response, but I need to write the software that actually analyzes your room response and allows you to create a correction response to plug into it. Окей, understood. Need to translate it. В следующих версиях Paavo говорит, что он попытается сделать очень крутую штуковину, то есть связанную с корректировкой акустики нашей комнаты. Смысл заключается в том, что мы можем снять частотную характеристику нашей комнаты, то есть вот этот импульсную, не частотную, импульсную характеристику комнаты, в которой мы работаем, в которой каждый из нас работает, точнее сказать, вложить эту импульсную характеристику в Har-Bal, он проанализирует ее и будет уже делать обработки, исходя из характеристики нашей комнаты. То есть в каждом конкретном случае каждый из нас будет иметь свой собственный Har-Bal со своим собственным звучанием, исходя из комнаты, в которой он используется. Paavo уже вложил эту возможность в текущей версии программы. То есть он создал фильтр
который будет работать с этим. Но пока еще алгоритм в процессе разработки находится, и Paavo будет его внедрять в следующих версиях программы. То есть много интересных вещей, которые мы увидим в будущем. Thanks, Paavo, for these explanations. We could move further. We have only some questions to go, but it looks like we have a question in our chat from Dima Ignis. Dima asking where we can find information about mid-side processing, philosophy, principles, maybe gold rules, which cannot be broken. I'm probably not the person to answer that question. I wouldn't know. So you've got all this from your experience, yeah? Not from some informational topics. Well, yeah. I just mean I know what mid-side processing is, and I know the effect it has. But the philosophical question of what are no-go areas in mid-side processing, I wouldn't be able to answer. Интересно. Wait. Okay, I have some questions in chat too, so a bit slow down for a second. Thanks, Paavo. Денис, Paavo говорит, что он не лучший человек, чтобы спрашивать касательно философии mid-side обработки, азов, чего-либо еще, золотых правил, которые нельзя нарушать, потому что он всегда знал концепты, которые лежат в основе mid-side обработки. Ну, точнее, не всегда, а очень давно знал. И поэтому он мало внимания сейчас обращает на какие-то вот такие базовые вещи, потому что это уже есть у него. Но ты можешь найти много информации касательно mid-side обработки в стримах и видео, которые я делал ранее, сводя и делая мастеринг различных треков, потому что mid-side мы использовали постоянно. Что ж, Paavo, thanks a lot for this answer. We could move further. Yeah, where it is? Where is my questions? Yeah, here is my questions. Your experience in software development, listening and analyzing of music. I think you've gained enough of experience to share some secrets with other guys. What gives you inspiration and allows you to naturally combine music and software development? I guess I've always been interested in how things work, which is essentially why I took an engineering career, if you like. Originally, like I said, I was into electrical engineering and doing electronics, stuff like that, stuff with a soldering iron and designing things, but the way digital has evolved, it's made a lot of that redundant in my view, and less flexible. You can do so much more in digital processing, so it was natural to want to pursue programming in a bigger way and digital signal processing in particular. And essentially, because I've always had a strong interest in music, everything revolves around music. So hence, like, I design loudspeakers. I like listening to music. Now, since whenever it was, since 45 or whatever, I'm playing piano and playing drums. So I just, my life revolves around music, essentially.
So if I understand correctly, the music is your passion, and the programming is kind of things could help your passion to transform it into some forms. I mean, in our situation is Har-Bal. Your musical experience and digital signal processing can love each other here and make some great children's here. Exactly. That's Yeah. exactly it. Okay. So basically, basically my pursuits in programming and digital signal processing revolve around improving recorded music for essentially my own benefit. Fundamentally, it's for my own benefit. If I don't enjoy it, then it's not fun. I don't want to do it. Great. Okay, I need to translate it. Что ж, Пааво говорит, что программирование и музыка для него это что-то общее, что-то единое в каком-то ключе. Программирование, прежде всего, программирование в цифровой среде, программирование цифровых звуковых цепей позволяет Пааво сделать свой слушательский опыт более законченным. То есть Пааво любит слушать музыку, и если он может сделать для себя вот этот опыт еще более захватывающим с помощью программного обеспечения, которое он делает, вот в этом и есть весь смысл. То есть в первую очередь он смотрит на то, чтобы сделать что-то для себя, и это на самом деле круто. И если это нравится ему, то в любом случае это понравится еще кому-то. Ну, вот это какая-то выдержка из того, что говорил Пааво по моей версии. Okay, Paavo, thanks for these answers. And the last but not least things we need to discuss here. Could you share with us some of your thoughts on how do you see the future of music, and what traits should possess a musician or producer in order to join the world of future, or the future world? I wouldn't know how to predict the future of music. I guess at the moment for me it looks pretty bleak. But certainly in the recorded music area it looks pretty bleak. In live performance that's probably a different situation entirely. But yeah, I have hopes of a renaissance of more modest recording processes, less limiting, less compression, and just more attention paid to producing recordings that sound good and aren't fatiguing. Great. Пааво говорит, что будущее, точнее вот современное положение вещей в музыке и какое-то ближайшее будущее для Пааво выглядит довольно мрачным. Насколько я понимаю, благодаря или из-за лимитирования, из-за каких-то вещей, которые разрушают музыку, убирая из нее эмоции, делая ее более безжизненной, но в то же время Пааво видит будущее и, насколько я понимаю, надеется на будущее, в котором музыка станет более динамичной, более живой, более эмоциональной, менее какой-то вот создающий стресс, а более вдохновляющий на что угодно, то есть в каком-то максимальном выражении вдохновения. And Paavo, maybe you could make, or you could share with us some advices
to guys who are involved in making music, in mastering, of course, except preserving dynamic ranges, and maybe you have some good advices from your life experience, maybe some groundbreaking points which makes you Paavo these days. Yeah, I think the most important bit of advice I could give anybody involved in music and music performance, music production, music recording, anything along those lines is to learn to become a critical listener. A lot of people listen, but they don't actually listen, if you know what I mean. They don't really concentrate on what they're listening to, and like they'll listen to, for instance, that rock track, and they won't notice that their ears are starting to hurt or something like that, or their ears start feeling uncomfortable. Well, if you're in a recording situation, and you should become aware of that, become aware of when your ear becomes uncomfortable, when you feel uncomfortable, when something doesn't sound right, and then once you've reached that point, then it's just a simple matter of then asking yourself, why is that? And then searching for the reason. And don't stop until you find the reason. Just keep on hammering at it until you find the reason for why it is, and then work on correcting it. Yeah, cool. Similarly, in performance, a lot of people, when they play, they might be perfectly adequate at performing, particularly like, I guess, people that are classically trained or learn to play an instrument by taking lessons. They'll learn set pieces and they'll learn to play them, but they don't develop any sense in their own mind of how they think they don't develop a sense of how they feel it should be played. What they do is they go on YouTube or something like that and listen to how somebody else says, and then try and make a carbon copy of it. You shouldn't do that. You should try and digest the music into your soul, and then let it come out how you feel it should come out. Give your own expression to that music, not what somebody else wants it to be. Make it your own. Cool, great. I will try to translate it, because there are a lot of good ideas and good advices. Пааво обратил свое внимание на несколько моментов. Первый момент: входите в музыку, начните заниматься музыкой. Это первый совет, который он дает, потому что музыка — это очень круто. Но в то же время Пааво обращает внимание на несколько моментов. Когда вы или мы заняты звукозаписью, нужно обращать внимание на то, как мы слушаем музыку и как мы слышим музыку. Дело в том, что когда мы слушаем какую-нибудь рок-запись или метал-запись и слышим, что она звучит как-то очень неприятно для слуха, некомфортно воспринимается нами, мы должны задать себе вопрос, почему так происходит, откуда возникает этот дискомфорт. И когда мы зададим этот вопрос, мы должны спросить себя, как можно разрешить эту ситуацию, как можно исправить вот этот дискомфорт, который возник в процессе прослушивания музыки. То же самое, когда мы слушаем просто записи, мы всегда должны ориентироваться на то, что мы слушаем, и слушать так, чтобы слушать и слышать, а не просто слушать, лишь бы что-то на фоне звучало. Потому что такое прослушивание даст намного больше результатов. И когда мы научимся слышать, тогда мы сможем принимать верные решения, работая с музыкой. То же самое касается и
живых каких-то моментов, то есть обучению в игре на музыкальных инструментах, разучиванию пьес. Пааво говорит о том, что нет никакого смысла в том, чтобы просто взять, послушать какую-нибудь вещь на YouTube, которую вы разучиваете на пианино или на гитарах, или на гитаре, или на другом инструменте, и просто содрать, слезать ее в таком виде, в котором кто-то играет ее где-то. Любую пьесу нужно играть так, как вы ее чувствуете, то есть пропустить ее через свою душу и выдать уже в качестве результата вот то, что вы слышите в своей душе. И в этом случае вы получите настоящее удовольствие от вот этого соприкосновения с музыкой. Okay, Paavo, I've tried to explain correctly all of the things, and I'm appreciated for these thoughts and advices. I guess we could finish our today's conversation. As I see on the timer, it is already 3+ hours of recording, and that's great. It is totally night in your part of world. Yeah, I guess. that's right. It's approaching midnight. It's quarter past 11, near enough. Yeah, good. So thanks a lot for your thoughts, your tips, your explanations for everything you've got for us today. A lot of guys will look at this stream a bit later, because here is you have midnight, but we have middle of the day. It is 2 p.m. in Kyiv time, so everybody on work for now. So if I've got more questions from guys to you, I'll send it to you via email. I hope you will yes, find. That's fine. Yeah, I hope you will find time to answer it. Yes, I'll do my best. Oh, cool, great. And I hope guys could understand the potential of Har-Bal software will involved in this world, because Har-Bal for me is a big point in mastering, and it is an excellent thing in digital world, which could really helps to make music better, simply better. Yeah. So, like this. Ребята, я только что рассказал Пааво, что мы очень благодарны ему за эту трансляцию. Обратил его внимание на то, что и я, и вы очень заинтересованы в Har-Bal, что это реально шикарный софт для того, чтобы сделать наши записи действительно лучше, просто лучше. Что ж, пожелайте Пааво приятного дня, точнее, приятной ночи, потому что у него уже почти полночь. В чате напишите спасибо, Пааво, за эту трансляцию. And Paavo, I've just asked guys to thank you in our chat, and thanks a lot to you. Thanks a lot for this conversation. I hope you was not so bored with it, and enjoy it like we are. No, it's been fun. Thank you. Yeah, thanks a lot. Ребята, заходите на сайт yorshoffmix.com, подписывайтесь на наши обновления в соцсетях и не забывайте следить за выходом новых видео на канале Yorshoff Mix. До скорой встречи, плывите звуку. Пока. Paavo, say bye-bye. Окей, пока, ребята, плывите к звуку.